Anna, 1 second, Amma. You can note down that question first. Okay, sir? Good morning, everyone. Okay, right. Now determine current I for the circuit shown figure. Determine current I for the circuit shown figure. Find out. Determine current I for the circuit shown figure. Where to start from? They are given the circuit, they are asking us to determine this current I across this 2 ohm resistor. Okay, find that current I. Answer? Okay, right. Determine current I for the circuit shown figure. Okay, then where to start from? Tell me. Where to start from? Ekkada start cheddam. They are asking us determine current I adigaru amma. Okay, across the 2 ohm resistor aduthunaru. This I. How to find that I? Em cheyochu ante resistor ichcharu current calculate cheyamante Ohm's law. What is Ohm's law? V equal to IR. If know the voltage across this resistor, we can find this I. Yes or no? అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మరి? సరే నాన్న, ఇంకా ఇక్కడ ఈ సోర్స్ కూడా అన్నోన్ అమ్మ, తెలియదు. సోర్స్ వోల్టేజ్ కూడా తెలియదు. ఇక్కడ 3 ohms 4 ohms అన్నారు. ఓకే, ఎక్సలెంట్. సరే, వెరీ గుడ్. సరే, అయితే నాన్న దే గివెన్ దిస్ 1 ampere across 4 ohms కాబట్టి వాట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ అమ్మ? దెన్ 4 volts. స్టెప్ ఏ అనుకుంటా, 4 ohms. Now how this branch and this branch connected to each other? Parallel. కాబట్టి what is the voltage across this one also? 4 volts. Step B. Okay, 4 volts across a 2 ohm resistor, Nana. 4 volts across a 2 ohm resistor. Then what is the current? What is the current flowing here? 4 volts across the 2 ohm resistor. Then what is the current flowing here? 2 amperes. Current flows from -2 plus or +2 minus? +2 minus. Ilaga, this is the 2 amperes is the current flowing here. Step C. Okay, ma ikkada this is 2 amperes na, this is 1 ampere kada. Then what is the current flowing here? This is 2 amperes, this is 1 ampere kada. What is the current flowing here? 3 amperes. This is step D, 3 amperes. Okay, now tell me everyone, how this branch connected to each other? Parallel. Suppose if I introduce some new variables, introduce చేస్తాను అనుకోండి. సరిగా వినండి. నేను ఇక్కడ let this be x అనుకుంటున్నా, let this be y అనుకుంటున్నాను. This also x అనుకుంటున్నా, let this, therefore this also y. yes or no? ఈ రెండు x అయితే what is terminal also? x. yes or no? ఇది x, ఇది x అయితే షార్ట్ అయ్యింది కదా, x. ఓకే, ఇది y, ఇది y, ఇది కూడా y. Then what is this terminal also? y. This resistor between which terminals? XY. Ante how this resistor connected to each other? Parallel. When they say to parallel, same voltage. No, na? Ante this is 4 volts aithe, this also 4 volts. Then this voltage also 4 volts. Okay. Therefore this voltage also 4 volts. Step D through step E. 4 volts across a 4 ohm resistor. Ohm's law. What is the current flowing then?
4 volts across a 4 ohm resistor. What is the current flowing? 1 ampere. Okay, voltage by resistance nothing but current. Therefore, this current flows from minus to plus or plus to minus? Plus to minus. This is the 1 ampere current flowing like this. Step F. Amma, this 1 ampere, nana, this 3 amperes. Nana. Then what is the current flowing here? Very good. Okay. Amma, this is for 3 amperes. This is ante, this current nothing but 4 amperes. 4 amperes. Step G. Okay. Finished? Done. ఓకే నాన్న ఒక్కసారి ఊరికి టెర్మినల్స్ లా చూద్దాం. టెర్మినల్స్ లా చూస్తే ఎవ్రీవన్ నోటీస్ హియర్, ఇది ఎక్స్ వై. ఓకే, ఊరికి నేనైనా ఈ టెర్మినల్ జెడ్ అనుకున్నాను అనుకో, ఇది జెడ్ అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వై, దిస్ ఈజ్ వై, దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో వై, దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో వై, దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో వై. ఇది జెడ్ అనుకుంటేనా దిస్ టెర్మినల్ ఇస్ జెడ్, దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో జెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? టెల్ మీ ఎవ్రీవన్. ఓకే అమ్మ, ఈ సోర్స్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ విచ్ టెర్మినల్స్? జెడ్ వై. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ విచ్ టెర్మినల్స్? జెడ్ అండ్ వై. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నాన్న ఈ సోర్స్ ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ నో దిస్ వోల్టేజ్, ఈ వోల్టేజ్ తెలిస్తే వీ కెన్ డిటర్మైన్ దోస్ థింగ్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ మీరు సింపుల్ థింగ్ ఏం చేస్తారంటే, లెట్ us అప్లై కేవిల్ ఫర్ దిస్ లూప్. నాన్న let us apply KVL for this loop. Ma 4 amperes across 3 ohms ante what is the drop ikkada? 12 volts. 1 ampere across 4 ohms ante what is the drop here? 4 volts. Then apply KVL and tell me. Okay, if you apply KVL here, okay, minus V plus 12 plus 4 equal to 0. Then what is the value of V? 16 volts. Okay, this V equal to 16 volts. Step H. Okay, అయిపోయింది. Therefore, this voltage across this resistor also ఎంత నాన్న ఇక్కడ? 16 volts. Okay. Okay. Then 16 volts across 2 ohm resistor nana. Then what is current I then? V by I. 8 amperes is the right answer. That's all. 8 amperes is the right answer. మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే స్టెప్స్ పెట్టాను. ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్ళాము సీక్వెన్స్ చూపిస్తాను అంతే. స్టెప్ ఏ, ఫస్ట్ వి స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్. స్టెప్ బి, ఓకే, దెన్ స్టెప్ సి, స్టెప్ డి. దిస్ వాస్ గివెన్ ఐఏఎస్లో ఇచ్చారు నన్ను ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, determine current I. Completed? Complete and all. Take this question number, next one. నైస్ కాన్సెప్ట్స్ నాన్న. ఈ సిరీస్ ఆ ప్యారల్ అనేది మన లాస్ట్ క్లాస్ చదివాం, వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. అయిపోయిన వాళ్ళు టేక్ దిస్ వన్. డిటర్మైన్ కరెంట్ ఐ.
Okay, next question. Determine current I. Determine current I. Take this one. Determine current అయినా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి అమ్మా. వేర్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్. రెండు డయాగ్రామ్స్ ఒకటే. వేర్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ చెప్పండి. ఓకే, కొద్దిగా సింప్లిఫై చేసుకుంటే వెళ్దాం. ఓకే, నన్ను ఒక్కసారి మీరు తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ వేరియబుల్స్ నాన్న, ఇది ఏ ఇది బి అనుకున్నాను అనుకో. ఓకే, నన్ను ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటున్నా. నోటీస్ హియర్ అమ్మా, ఇది టెర్మినల్ ఏ ఇది టెర్మినల్ షార్ట్ అయిపోయినాయి కదా, ఇదే టెర్మినల్ ఏనే. ఓకే అమ్మా, ఇది ఏ ఇది కూడా ఏ. ఓకే, దిస్ ఎలిమెంట్ బిట్వీన్ ఏబి దిస్ ఎలిమెంట్ బిట్వీన్ ఏబి, దెన్ హౌ దిస్ టూ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్లో ఉన్నాయి, అవునా? దెన్ దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఆ 10 ohms 15 ohms నానే ఇక్కడ చూస్తే ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. It's 10 ohms 15 ohms parallel వచ్చినాయి. ఓకే, రైట్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ హౌ దిస్ రెసిస్టర్ 20 ohms అండ్ 2 amperes అమ్మా? హౌ దిస్ 20 ohms 2 amperes ఎలా ఉన్నాయి కనెక్షన్ చెప్పండి. సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏముందా? ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. ఆ కరెంట్ 2 amperes. ఓకే, అది ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. రైట్ నానా, అంతే. ఈ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. కరెంట్ సోర్స్కి సిరీస్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉన్నా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏమన్నా పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామా? పవర్స్ ఏం అడగట్లేదు కాబట్టి యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దట్ ఎలిమెంట్. ఒకవేళ పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే రైట్, సరే నాన్న. ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే హౌ దిస్ కరెంట్ సోర్స్ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్. ఓకే, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ దిస్ రెసిస్టర్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే? వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. ఏమంటారు దాన్ని? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. కావాలంటే ఐ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, డూ ఇట్ అమ్మా. హియర్ ఐ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. Okay. Then I can apply source transformation technique, right? Okay, right now 3 ohm resistor. Nana, ఇది చెప్పండి అమ్మా. 10 ohms parallel with 15 ohms చెప్పినాను. అవునమ్మా,
ఏదమ్మా? అవును, 2 amperes ప్యారల్ అయితే 12 ohms. కరెంట్ సోర్స్కి సిరీస్లో ఉంటే నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు, వోల్టేజ్ సోర్స్కి ప్యారల్లో ఉంటే నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే అమ్మా, రైట్ నౌ దీస్ 2 ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ కదా, ప్యారల్ కదా, ప్యారల్లో ఉన్నాయి. టెల్ మీ దిస్ ఈక్వలెంట్ అమ్మా. ప్యారల్లో ఉన్నాయి కదా, టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ది ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ 2? R1 R2 by R1 plus R2. ఫాస్ట్గా ఉండాలి. 150 divided by 25, వెరీ గుడ్, 6 ohms. ఓకే, అండ్ 6 2 కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. రైట్, 4 రైట్ నౌ దట్ నెట్వర్క్ ఏనా, దిస్ ఈస్ 3 amperes. ఓకే, ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. ఓకే రైట్ నాన్న, ఒకసారి చెప్పడమ్మా. నోటీస్ హియర్ 2 amperes 12 ohms. ఓకే, this can be converted to voltage source. What is the magnitude of the voltage source? 24 volts. 2 into 12, 24 volts. And parallel resistance will become series resistance, 12 ohms. Okay, right. Now current direction e direction ఉంది కదా, polarity the voltage source చెప్పండమ్మా. Plus at the cap side, minus at the other side. Okay, this side plus, this side minus. Next, this 5 ohm resistor ఎలా ఉంది ఈ సెట్ కి? ఈ 5 ohm resistor ఎలా ఉంది? సిరీస్లో ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 5 ohm resistor లైక్ దిస్. 5 ohm resistor in series. Okay, next this is 6 ohms. This is a 2 ohm resistor. This is current I, and you have a 8 amperes current source. 8 amperes current source. Okay, this is 3 amperes. This is 17 ohms now. This is 24 volts. 8 ohms. We have to find this current I. Three amperes like this. Okay, this is 8 amperes. సరే నాన్న, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, నాన్న ఇదో కరెంట్ సోర్స్, ఇదో కరెంట్ సోర్స్. హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ బోత్? నాన్న చెప్పండి అమ్మా. ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ అయితే రెసిస్టర్ లాగా ఉంది కదా. మేబీ నాన్న ఇక్కడ కూడా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ లా రాసుకోగలిగితే అన్ని కరెంట్ సోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? ప్యారల్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ ప్యారల్లో వచ్చేసింది, ఈ రెసిస్టర్ ఎలా ఉంటాయి? ప్యారల్లో ఉంటాయి. సరే ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ఏం చేసేద్దాం? ఏనా చెప్పండి అమ్మా. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసామనుకో, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. ఓకే, కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ అయితే రెసిస్టర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ లేదనుకున్నానా, యూ హ్యావ్ టు అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ కానీ ఏదో టెక్నిక్ వేయాల్సి వస్తుంది. అది చేసేయండి అమ్మ. This is 3 amperes. Okay, and the 17 ohms resistor coming in parallel right now. Okay, this is 8 ohm resistor. You have to find the current I, and this is 8 amperes current source. Now, what is the magnitude of this current source after applying source transformation? 24 by 17. Okay. Now, plus side, this side undi kada, current direction arrow atu untadi. Okay, that side. This is 24 by 17 amperes. Okay. Now, tell me how all the elements connected to each other right now? Parallel. Idi. Okay. Now, 3 current sources parallel. I1, I2 parallel. What is the equivalent, Nana?
సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే I1 ప్లస్ I2, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే I1 మైనస్ I2. ఓకే, నా ఈ డైరెక్షన్లో చెప్పండి, దిస్ ఈక్వల్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ చెప్పండి. రైట్ నౌ దిస్ 3 amperes 8 amperes ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మ్యాడ్ ఆఫ్ దీస్ టూ? 3 plus 8 11. ఓకే, 3 plus 8 11. నా దిస్ కరెంట్ ఇన్ అదర్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకే, మైనస్ 24/17. 11 minus 24/17 అమ్మ, 187 minus 24 divided by 17. 163 divided by 17 amperes వచ్చింది. ఎస్ సార్? ఓకే, దిస్ మ్యాడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ 163/17 amperes and 17 ohm resistor. Okay, and this is 8 ohm resistor. Okay, we have to find the current I. Now elements ఎలా ఉన్నాయండి? Parallel లో ఉన్నాయి. Okay, now right now the current source seeing two resistors parallel, ఏం చేయాలి? కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వేయాలి. ఓకే, కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్పేసేయండి అమ్మా. ఓకే, నా దిస్ కరెంట్ 163/17 amperes సీయింగ్ దిస్ R1 R2 ప్యారల్ ఉన్నాయి. అవునా? హౌ ద కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడ్ నా ఇలాగా ఇలా వెళ్తుంది. వాట్ ద కరెంట్ ఇన్ ద 8 ohm రెసిస్టర్ చెప్పండి. కరెంట్ ఇన్ ద అదర్ రెసిస్టెన్స్ 17 by total 17 plus 8 into total current 163/17. 17 cancel. This is 163/25. క్యాల్కులేటర్ చెప్పండి అమ్మా. 6.52. వెరీ గుడ్. 6.52 amperes. This is the current in the 8 ohm resistor. This we got 6.52 nana. అమ్మ కానీ వాళ్ళు అడిగిన కరెంట్ ఎటు? వెరీ గుడ్ nana. I, they are asking I. Yes or no? We got the 6.52 current flowing in this way. Same direction, opposite direction. Then what is the answer nana? Very good. Excellent nana. This I equal to minus 6.52 amperes is the right answer. Okay, elements connect in series or parallel తెలియాలి. Okay, and then we have seen the source transformation technique last class లో. దాన్ని బట్టి if you know that knowledge we can find this way. అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా, టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. అయిపోయిన వాళ్ళు. Okay, determine power absorbed by the 4 ohm resistor. Determine power absorbed by the 4 ohm resistor for the circuit shown in figure. Determine power absorbed by the 4 ohm resistor for the circuit shown in figure.
Determine power absorbed by the 4 ohm resistor, okay, for the circuit shown in figure. Very good, Nana, answer. Okay, sorry, Nana. Agadamma. Nana, Antaramma, notice here, Nana. Okay. Nana, right now, okay, how to start అనేది చూస్తున్నా ఫస్ట్. నామా ఈ ఏంటంటే కొద్దిగా ఐఏఎస్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్. ఓకే. If I introduce new variables, okay, let this be x అనుకుంటున్నా, let this be y అనుకుంటే నా షార్టెడ్ కదా, వాట్ ఈస్ టెర్మినల్ ఆల్సో, ఇది కూడా షార్టెడ్ కదా, వాట్ ఈస్ టెర్మినల్ ఆల్సో x, అవునా, దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ xy, xy, దెన్ హౌ దీస్ త్రీ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ఏమో అర్థమైందా ఫస్ట్? ఓకే, నా 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఆల్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ నాన్న. All the 3 elements in parallel. This is 6k, 12k, 12k. మా ఒకసారి సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి అమ్మా. నాన్న ఒకసారి ఆగండి. 2 రెసిస్టర్స్ R ఉన్నాయి అనుకున్నాను. R ప్యారలల్ R, వాట్స్ ద ఆన్సర్? R ఇంటూ R బై R ప్లస్ R, R స్క్వేర్ బై 2R అంటే RR క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత? R బై 2. 12k ప్యారలల్ 12k, ఆన్సర్ ఎంత? ఏనా? 6k. ఈ 6k ప్యారలల్ ఎంత? 3. ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తున్నా, దిస్ బికమ్స్ 3 kilo ohms. దిస్ ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ 3 kilo ohms. లేకపోతే 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ ఉంటే యూ రైట్ దట్ 1 by R equivalent ఈక్వల్ టు R equivalent, అక్కడ R equivalent డాష్ ఈక్వల్ టు 6k ప్యారలల్ విత్ 12k ప్యారలల్ విత్ 12k. ఓకే, లేకపోతే 1 by R equivalent డాష్ 1 by 6k plus 1 by 12k plus 1 by 12k. చేయండి, చేస్తే you will get that LCM 12k, this is 2 plus 1 plus 1, 4 by 12k, then this is 1 by 3k. This is 1 by R equivalent dash. Then what is R equivalent dash అంటే నా 3 kilo ohms. అలా వచ్చింది 3k. ఓకే, 3k. రైట్, నెక్స్ట్ నాన్న ఈ 3k ఈ 9k ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్లో ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ దెన్? 12k. మా అదే గీస్తే ఒకసారి 3 kilo ohms, this is 9 kilo ohms, both are series. This is 4 kilo ohms, this is 12k, this is 12k.
సరే నా నోటీస్ హియర్ రైట్ నౌ అమ్మా ఇఫ్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ ద వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను అనుకోమ్మా, ఇది ఎక్స్ అనుకున్నా. నోటీస్ హియర్ ఇది జెడ్ అనుకుంటున్నాను అన్న, జెడ్ నా ఇక్కడ షార్టెడ్ కదా, ఈ టెర్మినల్ ఏంటి జెడ్. ఓకే ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్ ఏంటి జెడ్, కనిపించిందా? ఓకే అమ్మా ఇది ఎక్స్ అయితే షార్టెడ్, దిస్ టెర్మినల్ వస్తున్నానా ఎక్స్ షార్టెడ్. ఓకే సరే ఇది కూడా ఎక్సేనా? జస్ట్ లెట్ మీ చెక్ వన్, ఏదైనా మిస్ అయినా చూస్తున్నా ఒకసారి. అమ్మా ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. యూ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ 12K తీసుకోండి అమ్మా. నాన్న దీంట్లో 12K అని పెట్టుకోండి ఒకసారి. 12 kilo ohms అని పెట్టండి. నా కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ 12K. ఓకే సరే ఈ 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారల్ వచ్చేసినాయి రాసాం. ఓకే దెన్ నాన్న ఇక్కడ ఏముందమ్మా రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా, ఏంటి నాన్న ఈ రెసిస్టర్ 12K ఉంది, 12K. ఓకే ఓకే యూ హ్యావ్ ఏ రెసిస్టర్ హియర్ 12K. kilo ohms. సరే నాన్న ఆగండి అమ్మా, నోటీస్ ఇయర్ ఒకసారి టెర్మినల్స్ అనుకుంటున్నాం నాన్న, అందరూ నాన్న నోటీస్ ఇయర్. ఇది ఎక్స్ అనుకుంటున్నానా, ఇది జెడ్ అనుకున్నాను అనుకో, చెప్పండి అమ్మా. ఇది ఎక్స్ అయితే షార్ట్ కాబట్టి ఇది ఎక్స్, షార్ట్ కాబట్టి ఈ టెర్మినల్ కూడా ఏంటమ్మా ఎక్స్. జెడ్ షార్ట్ అయింది, ఇది జెడ్, దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో జెడ్, ఈ టెర్మినల్ ఆల్సో జెడ్. ఓకే సరే నాన్న వీటిలో సరిగా చూడండి అమ్మా, దిస్ టూ సిరీస్ వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ ఇక్కడ 12K. ఓకే సరే ఇక్కడ ఏదో మీరు సమ్ పి అనుకోండి. ఓకే లీవ్ ఇట్. నాకు ఇక్కడ చూసి ఏ టెర్మినల్స్ ప్యారల్లో వచ్చినాయి చెప్పండి ఒకసారి, చెప్పాలి ఇక్కడ. ఈ 12K తీసుకుంటే బిట్వీన్ విచ్ టెర్మినల్స్ ఇక్కడ XZ, ఈ 12K తీసుకుంటే బిట్వీన్ విచ్ టెర్మినల్స్ XZ. అంటే హౌ దిస్ ఎలిమెంట్ అండ్ దిస్ ఎలిమెంట్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, ప్యారల్ వచ్చినాయి. ఓకే నాన్న ఈ రెసిస్టర్ తీసుకుంటే ఓకే ప్యారల్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకే ఏమా అర్థమైందా? అంటే ప్యారల్ అంటే పక్కనే ఉంటామని కాదు. ఓకే టెర్మినల్స్ నేను చెప్పా లాస్ట్ క్లాస్లో, ఈ టెర్మినల్ ఆ టెర్మినల్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్, దిస్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్, దెన్ దోస్ టూ ఎలిమెంట్స్ సెట్ టు బి కనెక్టెడ్ ప్యారలల్. ఓకే సరే నాన్న ఇది తీసేసేసి ఇక్కడ ప్యారల్ ఎలా చూపించండి, లేదా ఇది తీసి ఇక్కడ ప్యారల్లో చూపించండి. ఓకే దెన్ దట్ 3K ప్లస్ 9K నాన్న 12K. దిస్ ఈజ్ యువర్ minus plus 60 volts. Okay this is 4 kilo ohms, this is 12 kilo ohms. Right now these two okay la unnai. Okay you have a 12 kilo ohms. Now how this two parallel yes or no, ee two parallel vachinayi kabatti this also 12 kilo ohms amma ila vachindi. ఇందాక మీకు కోసం ఇది ఎక్స్టర్నల్, ఇది ఎక్స్టర్నల్, ఇది ఎక్స్టర్నల్. ఓకే జెడ్ టెర్మినల్, దిస్ ఆల్సో జెడ్, దిస్ ఆల్సో జెడ్ టెర్మినల్. క్లియర్ రైట్. వెరీ గుడ్ నా. సరే మా 12 ప్యారల్ 12 నాన్న వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ నాన్న 6. ఓకే రైట్ మా దీన్ని ఊరికే సోర్స్ ఇలా మార్చానమ్మా, ఇలా పెట్టాను. ఓకే పొలారిటీ చెప్పండి ఈసారి ఇలా పెడితే
దీన్ని ఇలా మార్చానన్నా ఎలా కనిపిస్తుంది మైనస్ ప్లస్ ఓకే say minus plus 60 volts okay and you have a 12 kilo ohms ఈ టెర్మినల్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఓకే ఊరికినే సమ్ అదర్ టెర్మినల్ నాన్న ఇక్కడ ఎం అనుకుంటున్నా ఎం ఇది ఎం ఓకే దిస్ రెసిస్టర్ బిట్వీన్ ఎక్స్కి ఎంకి మధ్యలో ఉంది 12 kilo ohms. Next you have a 4K, ఈ 12K. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి Z నానా ఏమా ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్లో ఉన్నాయి ఓకే 4K 12K ప్యారలల్ నానా ఈ రెండు ప్యారలల్ కదా వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఏమా ప్యారలల్ వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ నానా 6K ఓకే 12K ప్యారలల్ విత్ 12K నథింగ్ బట్ 6 kilo ohms ఓకే X కి Z కి మధ్యలో 6 kilo ohms .12K parallel with the 12K. This is 6 kilo ohms, right? Next you have these two resistors, okay? 4K, 12K. This is 4K, this is 12K, right? My names anukunte this is your Z. Indaka anukondi. This is your Z. The external Z. Okay, the M అనే terminals. ఏమా క్లియరేనా ఎస్ ఆర్ నో ఓకే నాన్న ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అసలు మనం ఇక్కడ పవర్ అక్రాస్ విచ్ ఎలిమెంట్ 4K అందుకే దీన్ని సింప్లిఫై చేయలే ఇంకా ఓకే నాన్న ఇక్కడ కావాలంటే 4K ప్యారలల్ 12K చేసుకోనుకో 14 × 6 / 14 + 6 48/16 అంటే 3 kilo ohms వచ్చేస్తుంది ఈక్వలెంట్ రాసుకుంటే ఓకే రైట్ సరే నాన్న వీ రిక్వైర్డ్ ద పవర్ అక్రాస్ 4 kilo ohms నాన్న రెసిస్టర్లో పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇఫ్ నో కరెంట్ తెలుస్తుంది అనుకోండి I² R రాసుకుంటాం ఇఫ్ నో వోల్టేజ్ తెలిస్తే V² R రాసుకుంటాం దట్స్ ఆల్ ఓకే ఐదర్ క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ అన్న క్యాలిక్యులేట్ చేయండి దీంట్లో ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్ ఏం అర్థమైందా రైట్ మా నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్ నా వాట్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ 4K 12K నానా ఓకే రైట్ అమ్మ ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఊరికి నేను వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4K అనుకున్నాను అనుకో ఓకే now tell me how these two elements connected to each other parallel ante same voltage aina untada ikkada SR okay voltage across 12K aina 4K aina okate okay nana how these two elements connected to each other cheppandi nana these two parallel unnai okay parallel what is the equivalent amma parallel equivalent okay 4K parallel with nana 12K nothing but 3 kilo ohms 4 × 12 / 4 + 12 okay 48/16 what's the value 48/16 అంటే 3 kilo ohms రైట్ ఏమా అర్థమైందా నాన్న ఈ సెట్ ఒకటే తీసుకున్నా టెల్ మీ దిస్ బ్రాంచ్ హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలల్ ఓకే నాన్న ఈ ప్యారలల్ వోల్టేజ్ ఎంత అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ ఎంతమ్మా 60 volts దిస్ 60 volts అంటే మైనస్ 60 volts ప్లస్ 60 volts సీయింగ్ దిస్ బ్రాంచ్ అండ్ దిస్ బ్రాంచ్ హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ సిరీస్ నానా ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ 6K ఇలా ఉంది దిస్ ఈజ్ యువర్ 3K ఇలా ఉంది ఎస్ ఆర్ నో దిస్ ఈజ్ యువర్ 60 volts ఇలా ఉందమ్మా 60 volts దిస్ ఈజ్ 6K దిస్ ఈజ్ 3K ఓకే కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్స్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ 4 kilo ohms నాన్న ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేయచ్చా నాన్న వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ చెప్పండి ఒకసారి వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4K నథింగ్ బట్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై total resistance 3K plus 6K into 60 చెప్తాను ఓకే నా 3/9 KK క్యాన్సిల్ అయితే 60 నా 1/3 into 60 ఎంతమ్మా 20 volts ఎస్ ఆర్ నో 20 నా కాకపోతే పొలారిటీ చూడమ్మా ఇది ప్లస్ మైనస్ ఉంది ఇదేముంది మైనస్ ప్లస్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది దెన్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ నాన్న వి గాట్ హియర్ -20 volts ఓకే అమ్మా ఇక్కడ -+60 కాబట్టి ఇక్కడ -20 volts -20 volts ఇక్కడ -40 volts లా డివైడ్ అయిపోతుంది ఓకే సరే మనకి వోల్టేజ్ తెలుసు కదా అక్రాస్ రెసిస్టర్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ ఓకే దెన్ పవర్ అక్రాస్ ద 4 kilo ohm resistor that V4K² divided by
R. This is V 4K square divided by 4 kilo ohms. This is minus 20 whole square divided by that 4K. What is minus square, Amma? Minus 1 whole square enta? Plus 1. This is 20 into 20 divided by 4K. ఎంత వచ్చిందా? 0.1 watts. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అన్న లాస్ట్ క్లాస్ మీ ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు అడిగారు. ఓకే, సో ఐ సాల్వ్డ్ హియర్. Okay, take a question, Amma. Take a question. The VI characteristics. The VI characteristics. అంటే ఈ వోల్టేజ్కి ఈ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్న, ఈ వోల్టేజ్కి ఈ కరెంట్కి. ద VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఫిగర్ ఏ, ద VI characteristics of the circuit of figure A is shown in figure B. The VI characteristics of the circuit of figure A is shown in figure B. If a 10 ohm resistor, if a 10 ohm resistor is connected across the terminals A comma B, అంటే నాన్న ఇది క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అని. నోటీస్ హియర్, if a 10 ohm resistor is connected across the terminals A comma B, then the terminal voltage capital V, then the terminal voltage capital V and the terminal current capital I are respectively. Then the terminal voltage capital V and terminal current capital I are respectively. అంతేనమ్మా క్వశ్చన్ చేయండి. ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ క్యాపిటల్ వి అండ్ టెర్మినల్ కరెంట్ క్యాపిటల్ ఐ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ అడుగుతున్నారు, చేయండి.
నాన్న ఒక్కసారి నోటీస్ హియర్, ఏం అడిగారు అసలు చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. నాన్న ఒకసారి చూడండి నాన్న, ఏమన్నారు? దిస్ ఈజ్ ద సోర్స్ విఎస్, దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఎస్, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ బి, ఓకే. అండ్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ సమ్ రెసిస్టర్ అంటున్నారు. ఏ రెసిస్టర్ అంట? 10 ohm రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారంట, ఓకే. 10 ohm రెసిస్టర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్. దెన్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద టెర్మినల్ కరెంట్ ఐ, వాట్ ఈస్ దిస్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ వి అని అడుగుతున్నారమ్మా, ఓకే. నాన్న ఐ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి ఇక్కడ. టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? విఎస్ బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ 10, ఓకే, దట్స్ ద ఐ. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వి నాన్న? హోమ్స్ లా చెప్పండి. హోమ్స్ లా ఇఫ్ యు నో కరెంట్ తెలిస్తే ఐ ఇంటూ దట్ 10. ఎస్ఆర్నా చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, అంటే నాకు వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఐ తెలియాలి. ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి నాకు? విఎస్ ఆర్ఎస్. విఎస్ తెలీదు, ఆర్ఎస్ తెలీదు. ఎస్ఆర్నా? విఎస్ ఆర్ఎస్ ఏమో డైరెక్ట్గా ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. ఓకే, సరేనా? ఫ్రమ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ విఎస్ అండ్ ఆర్ఎస్ వాల్యూ. ఓకే, సరే నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. దిస్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎస్ఆర్ను? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై యాక్సిస్? ఎంత? 0. ఓకే, ఇది వై యాక్సిస్ నాన్న, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా? 0. అంటే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ హియర్? ఐ ఎంత? 0. ఓకే అమ్మ, ఇది కరెంట్ యాక్సిస్ కదా. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆన్ కరెంట్ యాక్సిస్? 0 నాన్న. ఈ పాయింట్ దగ్గర వాట్స్ వోల్టేజ్ నాన్న? 0. అమ్మ వోల్టేజ్ 0 అంటే షార్ట్ సర్క్యూటా, ఓపెన్ సర్క్యూటా? వోల్టేజ్ 0 అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్, కరెంట్ 0 అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా దే గివెన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే. ఇది నాన్న షార్ట్ సర్క్యూట్, ఇది నాన్న ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఓకే. అంటే వెన్ దిస్ వోల్టేజ్ 0 అంటే షార్ట్ అయిపోయినట్లు, కరెంట్ 0 అయిపోతేనా ఓపెన్ అయిపోయినట్లు, ఓకే. సరేనా? మనకి విఎస్ ఆర్ఎస్ తెలీదు, ఓకే. లెట్ us try to find those values of VS and RS from that graph, okay. Let us substitute those conditions here now. When I equal to 0 దగ్గర what is the value of V? Equal to minus 20 volts, open circuit. This is terminal A, this is terminal B, this is VS, this is RS, okay. And what is the value of I? This I equal to 0 amperes. ఆ టైంలో what is the value of VS అమ్మా ఇక్కడ? minus 20 volts, okay. And if I apply KVL here, tell me KVL. Drop across this one, 0 volts, okay. KVL చెప్పండి అమ్మా. minus Vs plus 0 minus 20 equal to 0. అవునా? what is the value of Vs నానా? minus 20 volts వచ్చిందమ్మా, minus 20 volts. Sorry, let us take the second condition నానా. when V equal to 0, what is the value of I? minus 2 amperes, okay. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్లు, ఓకే. షార్ట్ సర్క్యూట్ దగ్గర ఇది ఆర్ఎస్ నానా, ఈ విఎస్. when this is shorted, okay, this current I minus 2 amperes అని ఇచ్చారు, ఇలా ఇచ్చారు నానా. విఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఇప్పుడే. వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ విఎస్ వీ గాట్ హియర్? minus 20 volts, okay. this విఎస్ నానా we got it as a minus 20 volts, okay. మా సింపుల్ అప్లై KVL నాన్న, దట్స్ ఆల్ నాన్న. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, I 2 minus 2 ఈ డైరెక్షన్ అయితే వాట్ ఇస్ I ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అన్న? ప్లస్ 2 amperes అని, ఓకే, మీకు తెలుసు. సరే, లీవ్ ఇట్ అమ్మ. ఈ I ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్, minus 2 amperes ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ అయితే డ్రాప్ అలర్ట్స్ ఇలా తీసుకోండి. minus 2 ఎలా అంటే డ్రాప్ అలర్ట్స్ అలా తీసుకోండి. లేకపోతే నేను ప్లస్ 2 అని తీసుకుంటే డ్రాప్ అలర్ట్స్ ఎలా తీసుకుంటారు? ఇలా తీసుకొని ప్లస్ మైనస్ అలా తీసుకుంటారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లీవ్ ఇట్. అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ నాన్న. minus Vs ఇక్కడ, what is the Vs value? minus 20, okay.
మనం ఇక్కడ కేవలం అప్లై చేస్తాను ఇది. ఓకే, మైనస్ విఎస్ బదులు -20 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ I into RS equal to 0. VS, what's the value of VS we got here? -20. I entanana? -2 into RS equal to 0. This is 20 minus 2 RS equal to 0. Then RS 20, okay, 2 RS equal to 20. What's the value of RS nana? 10 ohms వచ్చింది. 10 ohms అయిపోయింది. ఇదే క్వశ్చన్ అడిగింది వాళ్ళు. VS, RS తెలిసి we can determine those values. What's the value of VS we found out here? -20 volts. What's the value of RS we found out here? 10 ohms. Okay. Then what's the current I? -20 divided by 10 plus 10. -1 ampere. That is I value. What's the value of V? -1 into 10. What is value nana? -10 volts. ఏమన్నా డౌట్ ఏముందా చెప్పండి. Finished everyone? ఓకేనా సరే, మీకు ఏదో డౌట్ ఉంటుంది ఫస్ట్లో, ఒకసారి ఆగండి అమ్మా, ఆగండి, అందరు చూడాలమ్మా. స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్. సరే, ఇలా ఇచ్చారు కదా, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చేశారు. ఓకే, సరే ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చారు కదా. ఓకే, మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఓకే సార్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ఎస్ వచ్చేసింది కదా అనే డౌట్ ఎవరికైనా ఉందా? కదమ్మా, విఎస్ ఆర్ఎస్ అవును, ఏదో విఎస్ ఇలా చెప్పారు, I0 అయిపోయింది కాబట్టి విఎస్ ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఆర్ఎస్ ఇలా స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆర్ఎస్ రాసేయచ్చు కదా అని ఉంటుంది, ఉందా ఏమన్నా? ఓకే సరే, మరి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానా, ఇక్కడ -20 ఇలా చేశారు. స్లోప్ నెగిటివ్ స్లోపా పాజిటివ్ స్లోపా? ఏమా నెగిటివ్ స్లోప్. అప్పుడు ఆర్ఎస్ వాల్యూ -10 రావాలి కదా, ఇది బై ఇది. మరి అది రైటా రాంగా? ఎందుకు రాంగ్ ఏమా? సరే ఉన్నానా, ఇది ఏంటంటే వినండి అమ్మా, సరిగ్గా వినండి నేను ఒక్కసారిగా చూడాలి అమ్మ. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇది వి ఇది ఐ అని చెప్పుంటే సరిగ్గా వినండి నన్ను, విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఇచ్చి ఉంటే ఇది ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు విఏమో -20, స్లోప్ -10 వస్తే అది నా ఆర్ఎస్ వాల్యూ. అర్థమైందా? ఓకే, కానీ ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్న ఈ విఐ ఇచ్చారా, ఇక్కడ వి ఇక్కడ ఐ ఇచ్చారా, టెర్మినల్ వోల్టేజ్ టెర్మినల్ కరెంట్ ఇచ్చారు. ఓకే, అందుకే ఇలా చేసాం ప్రాసెస్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీనికి స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ఎస్ వాల్యూ రాదు, దీనికి ఇది కాదు. కానీ ఇలా ఇచ్చి ఉంటే దానికి స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ఎస్ వచ్చింది. అర్థమైందా? అంటే మీలో కొంతమందికి ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు, తర్వాతైనా రావచ్చు, ఇలా స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ఎస్ రాసేయచ్చు కదా అంటే, ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఇచ్చి ఉంటే రైట్ ఆన్సర్. కానీ వాడు ఇచ్చింది టెర్మినల్ వోల్టేజ్ టెర్మినల్ కరెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు అది రాంగ్. అర్థమైందా? ఓకే సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, టేక్ దట్ వన్ అన్న, టేక్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అన్న, డిటర్మైన్ I0.
determine I naught. 30 volts, 3 ohms, 2 ohms, 6 ohms, 2 ohms ఇచ్చారు. Determine I naught. Okay. Determine this I naught amma. Determine I naught. చేసేద్దామా I naught. What is the value of I naught? Answer Anna? Wrong answer. Okay, right? చెప్పండి అన్న. దే ఆస్కింగ్ us to determine the I naught value. ఓకే, సరే మనం డైరెక్ట్గా ఇంకా చేయలేము, చేద్దాం. నోటీస్ హియర్, let us assume this as a ground. Let us assume this as a ground. 1 second అన్న. అమ్మ ఇక్కడ వోల్టేజ్ మీకు ఏం తెలుసా? చెప్పండి అమ్మా. ఆ వోల్టేజ్ తెలిసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సరే ఈ వోల్టేజ్ అని చెప్పండి, ఇక్కడ దీనికి గ్రౌండ్కి ఎంత? ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు మీకు. ఓకే, ఫైండ్ దిస్ వోల్టేజ్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది అది. ఓకే, 1 second అన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ, షార్ట్ కదా, హౌ దిస్ 2 ohms 2 ohms ప్యారలల్, ఈ 3 ohms 6 ohms ప్యారలల్. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ దిస్ వోల్టేజ్ నా ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్. రైట్ నౌ దిస్ 30 volts. ఓకే, 3 ohms 6 ohms ప్యారల్లో ఉన్నాయి.
అలాగే నాన్న ఇక్కడ దిస్ 2 ohms ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. 2 ohms, this is 2 ohms. Okay, this is 3 ohms nana, this is 6 ohms. Now 3 parallel with the 6 anta, 3 parallel 6 anta. Okay, 3 parallel 6 nothing but 3 into 6 by 3 plus 6, 18 by 9, 2 ohms. 2 parallel to 2 anta ma, 1 ohm. Okay, this is 2 ohms nana, this is 1 ohm. Okay, this is 30 volts. Okay, ground anukunte right. Now voltage division rule. Yes or no? Tell me what is the voltage nana ikkada. ఈ V1 ఎంత చెప్పండి. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూలే. 1 by 1 plus 2 into 30 ఎంత 10 volts. That's the value of V1. ఒకవేళ ఈ వోల్టేజ్ అడిగితే ఎంత, మిగతా వోల్టేజ్ ఎంత 20 volts. Okay, now we got this as a 1 volt వచ్చిందమ్మా. Yes or no? Okay, now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this what's the voltage we got here, 1 volt. Now what is this voltage nana ikkada, 1 volt or 10 volts? 10 volts. Okay, 10 volts. Okay, this is 10 volts. Right, అయిపోయింది నాన్న. Just apply here ఇక్కడ 10 volts ఏ లేకపోతే ఇక్కడ 10 volts ఏ. నోడల్ అనాలిసిస్ హియర్ సింపుల్. చెప్పడమ్మా నోడల్ అనాలిసిస్. నోడల్ అనాలిసిస్ 10 volts దగ్గర అప్లై చేయండి. చెప్పడమ్మా. 10 minus 30 by 10 minus 30 by 3. Okay, next 10 minus 0 by 10 minus 0 by 2. This current leaving plus I naught equal to 0. Leaving current. Okay, minus 20 by 3 plus 5, 10 by 2 ante 5 plus I naught equal to 0. Okay, 15 minus 20. 15 minus 20 by 3 plus I naught equal to 0, or minus 5 by 3 plus I naught equal to 0. What is the value of I naught now then? Plus 5 by 3 amperes is the right answer. Plus 5 by 3 amperes is the right answer. Sir, చెప్పండి మీకు ఏదో ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి, ఎలా వచ్చినాయి? No. సరే నువ్వు ఇలా చెప్పావు 2 plus 1 కరెంట్ 10 amperes. సరే 10 amperes. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ 10 volts అంటున్నాం. తర్వాత చేసి మరి ఐ నాట్ పోద్ది కదా, రెండో ఒక నోడుగా అనుకుంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఐ నాట్ వెళ్ళిపోయింది కదా. మరి మీరు ఇంకా ఐ నాట్ చెప్పట్లే, నాకు ఏదో ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. అమ్మా క్లియరా? అయిపోయిన వాళ్ళు టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న, మీరు చిన్నగానే వేసుకోండి. అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్, చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రీసెంట్గా అడుగుతున్నారు ఆ మోడల్. షార్ట్ చేసేసి ది ఆస్కింగ్ దట్ ఐ నాట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, చాలా ఎగ్జామ్స్లో డిఆర్డిఓ కానీ ఇస్రోలో కానీ ఐఏఎస్లో ఓకే ది ఆస్కింగ్ దట్ మోడల్. సరేనా? అయిపోయిన వాళ్ళు టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫిగర్ షోస్ current flowing through a capacitor. Figure shows current flowing through a capacitor. Find the
charge acquired by the capacitor, find the charge acquired by the capacitor for the first 5 microseconds. Find the charge acquired by the capacitor for the first 5 microseconds. Find the charge acquired by the capacitor for the first 5 microseconds. ఇలా ఇచ్చారమ్మా. ఓకేనా? సరే, మా ఆప్షన్స్ ఇలా అడిగారు నాన్న. ఏం అడిగారు మన క్వశ్చన్ అసలు? ఫస్ట్ 5 microseconds వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఎక్వైర్డ్ బై ద కెపాసిటీ అడిగారు కదా. ఒకసారి ఆగండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్, చూడాలి అందరూ. నోటీస్ హియర్, 0 స్కేల్ నాన్న దేంట్లో ఇచ్చారు? స్కేల్ టైమ్ స్కేల్ ఇన్ మైక్రోసెకండ్స్ ఇచ్చారు. 3 microsecond, 4 microsecond, 6 micro, 7 micro. 5 micro అడిగారు క్వశ్చన్లో, అవునా? 5 micro విల్ బి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎస్ఆర్ను దిస్ ఇస్ ద 5 microseconds. ఎస్ఆర్ను ఓకే. సరే, స్టాప్ అమ్మా. నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్ నా ఈ పాయింట్ ఏంటి చెప్పండి? 0,0 పాయింట్. ఓకే, ఇది x axis ఎంత అమ్మా? ఇక్కడ 3 micro. y axis ఎంత? ఇక్కడ 5. ఓకే, 5 amperes. ఒక్కసారి నన్ను ఆగండి. నాకు 2 పాయింట్స్ తెలుసు అనుకోండి. నోటీస్ హియర్ నాన్న, నాకు ఇలా తెలుసు అనుకోండి. నోటీస్ హియర్, ఇది x2 y2. ఓకే, ఇది x1 y1 అనుకుంటే దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ x1 y1 చెప్పండి. ఓకే, y minus y1 ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఇంటూ x minus x1. ఓకే, 2 పాయింట్స్ ఉంటే నాన్న వాట్ ఇస్ ద స్లోప్ అమ్మ? y2 minus y1 by x2 minus x1. ఓకే, దిస్ స్లోప్ నథింగ్ బట్ y2 minus y1 by x2 minus x1. ఓకే, ఇంటూ దిస్ x minus x1. ఇస్తారా చెప్పండి? ఓకే, అలాగే వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ? ఇప్పుడు 0 0 ఇచ్చారనుకోండి, ఇది 0 0 ఇచ్చారు. ఓకే, అలాగే ఈ పాయింట్ చెప్పండి అన్న, 3 micro, 5 amperes ఇచ్చారనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 0 0 చెప్పండి. ఓకే, ఇది I ఆఫ్ t అనుకుంటున్నాను. ఓకే, I ఆఫ్ t మైనస్ 0 ఈక్వల్ టు స్లోప్ చెప్పండి నాన్న. ఇక్కడ 5 minus 0 by 3 micro minus 0 ఇంటూ t minus 0. ఇదేమో t యాక్సిస్, అది I ఆఫ్ t యాక్సిస్. ఎస్ అన్న? దెన్ వాట్ ఇస్ దిస్ I ఆఫ్ t? దెన్ 5 by 3 micro ఏమా ఇస్తాను ఇంటూ t. ఏమో అర్థమైందా అందరికీ? ఓన్లీ ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇలాగా. నాన్న 1 సెకండ్ అమ్మ.
They are asking us to determine the charge acquired up to 5 microseconds అడిగాను నేను. 5 మైక్రో అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 5 మైక్రో నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తే సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా వచ్చింది. సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా వచ్చింది. 1 సెకండ్ నాన్న, అందరు చూడాలి. నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఈ లైన్కి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ రాయిచ్చా? చెప్పండి అమ్మా. ఈత్వ తెలుసు, 0 0 తెలుసు, అది 3,5 అని తెలుసు. ఈ లైన్కి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ రాయిచ్చా? ఈ పాయింట్ తెలుసు, ఈ పాయింట్ కూడా తెలుసా లేదా? 4,3 4 మైక్రో 3. అలాగేనా ఈ పాయింట్ తెలుసు, ఈ పాయింట్ కూడా తెలుసుకుంటే కెన్ వి రైట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్? ఎస్ ఆర్ నో? నాన్న అలాగా. నోటీస్ హియర్, మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 రెండు చెప్తున్నానమ్మా, వినండి. మెథడ్ 1 మెథడ్ 2. మెథడ్ 1 మెథడ్ 1 ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ రాశాను. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్స్ ఓకే. ఇప్పుడు I of t ఈక్వల్ టు 5/3 మైక్రో ఇంటూ t. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ నా 0 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ t లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 3 మైక్రో. వేస్తాను, అవునా కదా? అలాగేనా ఐ కెన్ రైట్ ద I of t బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 3 మైక్రో 4 మైక్రో రైట్సా? అలాగేనా I of t ఐ కెన్ రైట్ బిట్వీన్ 4 మైక్రో t లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 5 మైక్రో. రాసుకోవచ్చమ్మా ఇలాగా? నాకు ఇలా ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసినాయి నాన్న, ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసినాయి. సరే అమ్మ, మనకి నోటీస్ హియర్ I of t ఇచ్చారు, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు? చార్జ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ చార్జ్ అండ్ కరెంట్? రేట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ కరెంట్ I of t. నాన్న ఇటు డిఫరెన్షియేషన్ ఉందన్న, అటు వెళ్తే ఏమైంది? ఇంటిగ్రేషన్. దెన్ వాట్ ఇస్ Q అమ్మ? ఇంటిగ్రల్ I of t బిట్వీన్ ద లిమిట్ 0 to 5 మైక్రో సెకండ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? dt. ఏమా చెప్పచ్చు, చేయొచ్చేలాగా? అండ్ సేమ్ ఈక్వేషన్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ నాన్న, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి పీస్ వైజ్ లీనియర్ చేస్తాం. అంటే స్ప్లిట్ ద లిమిట్స్ 0 to 3 మైక్రో ప్లస్ 3 to 4 మైక్రో ప్లస్ 4 to 5 మైక్రో. ఓకేనా? చేయొచ్చేలాగా? దిస్ ఈస్ మెథడ్ 1 నాన్న. అర్థమైంది అందరికీ? అమ్మా ఇలా చేయాలి, ఈక్వేషన్స్ రాయండి, దాన్ని బట్టి రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఇది మెథడ్ 1 అని చేస్తే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే సరే నాన్న, ఆగండమ్మా. మెథడ్ 1 ఇది. మెథడ్ 2 చేద్దాం ఒక్కసారి అమ్మా. అమ్మా అక్కడ చూడండి అన్న, దట్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్. అవునా? చార్జ్ కరెంట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్? ఏనా? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఓకే, మెథడ్ 2 చేస్తాను. ఈ మెథడ్ 2 మా నోటీస్ హియర్. మెథడ్ 2 మెథడ్ 2 నోటీస్ హియర్. లెట్ us డివైడ్ దిస్ ఎంటైర్ జామెట్రీ ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీస్ డివైడ్ చేసుకున్నాము. ఆగండి నాన్న, అందరు వినాలి. స్టాప్ రైటింగ్. నోటీస్ హియర్. అంతా నాన్న నేనేం చేస్తున్నానంటే మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి, ఇలా ఉంది. అమ్మా ఇదే షేప్ లాగా ఉంది, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వేసాను? ఓకే సరే. నెక్స్ట్ నాన్న ఇది ఎలా ఉందమ్మా? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే నాన్న ఇది ఎలా ఉంది? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వేస్తారా? ఇది ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంది, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వాళ్ళు అడిగింది అప్ టు 5 మైక్రో సెకండ్స్ అడిగారు కాబట్టి అక్కడ దాకా తీసుకుంటున్నాం. నాన్న ఇది ఎలా ఉందమ్మా? రెక్టాంగిల్లా ఉంది. ఏం అర్థమైందా అందరికీ? ఓకే సరే. నాన్న నోటీస్ హియర్, జామెట్రీస్కి నేమింగ్స్ ఇస్తున్నానమ్మా. లెట్ దిస్ బి జామెట్రీ 1, జామెట్రీ 2, జామెట్రీ 3, జామెట్రీ 4. ఓకే, what is the area of this right angle triangle?
half into base into height. Yes sir. Method 2 nana. Okay. Physical significance of integration. Physical significance of integration. Place area under the curve. Okay, therefore total charge Q nothing but area of geometry 1 plus geometry 2 plus geometry 3 plus geometry 4. ఆ ఏరియాస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసేది. సో చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కర్వ్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చెప్పండి. ఓకే, ఫస్ట్ దాన్ని నేను ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ది నా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. వేస్తానా? నా హైట్ బేస్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా? 3 మైనస్ 0. ఓకే, 3 ఏ స్కేల్లో ఉంది? మైక్రో స్కేల్లో ఉంది. వేస్తాను ఇంటూ హైట్. వాట్ ఈస్ హైట్ అమ్మా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హైట్ ఎంత? 5. ఓకే, దిస్ ఈస్ 5 మైనస్ 0. This is 3 into 5, 15. 15 by 2 ఎంత నానా? 7.5 మైక్రో కూలూమ్స్. 7.5 మైక్రో కూలూమ్స్. ఫస్ట్ దానికి జామెట్రీ ఇది ఏరియా. సెకండ్ జామెట్రీ తీసుకోండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సెకండ్ జామెట్రీ చెప్పండి. సెకండ్ జామెట్రీ తీసుకోండి. ఇట్స్ రైట్ రెక్టాంగిల్. ఎసాను నానా రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ నానా? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఓకే, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఓకే, లెంత్ ఎంత? 5 మైనస్ 3 మైక్రో. ఓకే, అది నాన్న 3 మైనస్ 0. మా 5 మైనస్ 3, ఇదేమో 3 మైనస్ 0. ఓకే, వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 2 మైక్రో ఇంటూ 3 ఎంత? 6 మైక్రో కూలూమ్స్ వచ్చింది. Find the area of the third geometry. Third geometry is a mali right angle triangle. Okay, right angle triangle. Again, nana half into base into height. Half into what is the base, amma? Chapali base. Okay, 4 minus 3. Okay, height nana 5 minus 3. Okay. This is 4 minus 3 micro. This is nana 5 minus 3. Half into 1 micro into 2. It 2 cancel nana. What is the value? 1 micro coulomb. Okay. Then find the area of the fourth geometry. My area of the fourth geometry calculate cheddam. Area of the fourth geometry. Nana ikkada ఒకసారి చూడండి. నన్ను ఇక్కడ చూడాలి. అమ్మా, వెదర్ యు నో దిస్ వాల్యూ, ఇది y1 అనుకున్నాను. వెదర్ యు నో దట్ వాల్యూ, తెలుసా? డైరెక్ట్గా తెలియదు. ఓకే, సరే తెలియదు కాబట్టి నన్ను ఏం చేద్దామంటే నోటీస్ చేయాలి. ఇది ఒక పాయింట్ అనుకోండి P అనుకుంటున్నాను. లెట్ దిస్ పాయింట్ బి Q అనుకుంటున్నా. లెట్ దిస్ పాయింట్ బి R అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నా Pకి ఒక పాయింట్ ఏం తెలుసు అంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్. ఎసానా? స్లోప్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ సేమ్. స్లోప్ బిట్వీన్ PR అన్న స్లోప్ బిట్వీన్ PQ అన్న ఒకటేనా? ఓకే, నేను ఆ పాయింట్ వాడుతున్నాను అమ్మా. ఇక్కడ స్లోప్, దిస్ ఈస్ PQR. వాట్ ఈస్ దిస్ P పాయింట్ నన్ను ఇక్కడ 4 మైక్రో కామా 3. Q నన్న ఇక్కడ 5 మైక్రో కామా సమ్ y1. వాట్ ఈస్ R? 6 మైక్రో కామా 5. ఓకే, స్లోప్ బిట్వీన్ PR అన్న స్లోప్ బిట్వీన్ PQ అన్న ఒకటి. ఓకే, స్లోప్ PR ఈక్వల్ టు స్లోప్ PQ. వాట్ ఈస్ స్లోప్ నా చెప్పండమ్మా? y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. 5 మైనస్ 3 డివైడ్ బై 6 మైక్రో మైనస్ 4 మైక్రో. వాట్ ఈస్ PQ స్లోప్ చెప్పండి ఇక్కడ? y1 మైనస్ 3 బై 5 మైక్రో మైనస్ 4 మైక్రో. ఓకే, నా 2 by 2 మైక్రో ఈక్వల్ టు y1 మైనస్ 3 by 1 మైక్రో. మైక్రో మైక్రో క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా. 2 క్యాన్సిల్.
this 1 equal to y1 minus 3. Then what's the value of y1 ana? 4 వచ్చింది ఇక్కడ. y1 equal to 4. Therefore area of the fourth geometry చెప్పండి. Half into base into height. Okay, it's also right angle triangle, fourth geometry. Okay, half into base into height. Ma, what is the base nana ikkada? Ikkada 5 minus 4 nana. Okay, this is 5 minus 4 micro. What is the height amma ikkada? Height nana idi y1 minus 3. y1 minus 3. What is the value of y1? ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, 4 minus 3. ఓకే, అంటే 1. దెన్ వాట్స్ ద వాల్యూ నాన్న ఇక్కడ 0.5 మైక్రో వచ్చిందమ్మా. 0.5 మైక్రో కూలుమ్ వచ్చింది. ఓకే, therefore total charge nothing but area of the first one, second one, third one, fourth one యాడ్ చేసేయండి. Okay, therefore charge Q nothing but first one plus second one plus third one plus fourth one. 7.5 micro coulombs plus 6 micro plus 1 micro plus 0.5 micro. Answer nana? 15 micro coulombs is the right answer. మా మెథడ్ వన్ మీరు ఈక్వేషన్ తీసుకొని చేస్తేనే పెద్ద ప్రాసెస్, అది ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఇది తెలిస్తే కామన్ సెన్స్తో సింపుల్గా అసలు ఏరియాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోద్ది మీకు. ఈ లాజిక్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అనే లాజిక్ ఇంపార్టెంట్. Finished? మెథడ్ వన్ అన్నిటికీ ఈక్వేషన్స్ రాశారు. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు. Physical significance of integration nothing but summation or area under the curve. Okay, అది ఇచ్చిన గ్రాఫ్ని నా మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నారు. we found out the areas of each geometry క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఓకే, నా అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న.
Okay, take the question. A mobile phone is good for 10 minutes talk time. A mobile phone is good for 10 minutes talk time. A mobile phone is good for 10 minutes talk time. Full stop. During the talk time, the battery delivers a constant current of 2 amperes. A mobile phone is good for 10 minutes talk time. Okay. During the talk time, the battery delivers a constant current of 2 amperes. Okay. Determine the energy absorbed by the battery. Determine the energy absorbed by the battery during the talk time. Determine energy absorbed by the battery during the talk time. Okay. Given the voltage characteristics. Given the voltage characteristics of the battery during talk time, as given మీరు పైన గీస్తే above అనండి, కింద గీస్తే below అనండి. as given above లేదా below. ఆ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారమ్మా, చేయండి నాన్న, ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, చేసేయండి. డిటర్మైన్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద బ్యాటరీ డ్యూరింగ్ ద టాక్ టైం అడిగారు. ఓకే, సరేనా చూడండి అమ్మా. 1 సెకండ్ నోటీస్ హియర్. అందరు నోటీస్ హియర్. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీకి పవర్ చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ పవర్. ఎస్ఆర్ను ఆర్ ఈ బై టీ, డిఈ బై డిటి లేదా ఈ బై టీ అంటాం. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, నన్ను అందరూ నోటీస్ హియర్. వాట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్? వాట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? జౌల్. అంటే 1 వాట్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్. వాట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం నాన్న? సెకండ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, 1 వాట్. ఓకే, లేదా 1 జౌల్ ఈక్వల్ టు 1 వాట్ సెకండ్. ఏమో అందరికి అర్థమైందా?
నా జౌల్కి వాట్కి సెకండ్స్కి చెప్పండి ఒకసారి. 1 జౌల్ ఈక్వల్ టు 1 వాట్ సెకండ్. ఓకే రైట్. ఓకే సరే. అలాగే మనకి ఇంకోటి తెలుసు, పవర్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నాన్న ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ దిస్ సైడ్ వెన్ గోస్ టు దట్ సైడ్ బికమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇంటిగ్రల్ PdT. ఎస్ఆర్నా మా ఇంకోటి చెప్పండి నాన్న, పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇఫ్ యు నో వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్? ఓకే, V of t into I of t dt. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ. సరే, వాళ్ళు చెప్పారమ్మా డ్యూరింగ్ ద టాక్ టైమ్ 10 minutes టాక్ టైమ్ అన్నారు. డ్యూరింగ్ టాక్ టైమ్ బ్యాటరీ డెలివర్స్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఆఫ్ 2 amperes అన్నారు. అంటే I of t ఎంత? 2. ఓకే, గివెన్ I of t ఈక్వల్ టు 2 amperes అని ఇచ్చారు నాన్న. దేర్ఫోర్ ఎనర్జీ ఎంతనా ఇక్కడ? ఇంటిగ్రల్ V of t into 2 dt, or this is a 2 integral V of t dt. Okay, 0 to 10 minutes talk time అన్నారు. ఏమో అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఎస్ ఆర్ నో? V of t ఇచ్చేసారు నా వాళ్ళే, ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి సరిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? సరే ఆగండి అమ్మ, ఇక్కడ చేస్తున్నాం, సరిగా వినండి అని. ఇక్కడ నాన్న ఎనర్జీకి జౌల్కి రిలేషన్ ఏంటి? జౌల్ ఈక్వల్ టు వాట్ సెకండ్. వాట్ మినిట్స్లో ఇచ్చాడు కదా, నేను ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను, నాకు వాట్ మినిట్స్లో వస్తుంది. వాట్ మినిట్ని నేను జౌల్ రాసేసుకోవచ్చా? దీన్ని ఏరియా చేశాను అనుకున్నానా, నాకు వాట్ మినిట్స్లో వస్తుంది. ఆ వాట్ మినిట్ నేను జౌల్ రాసేచ్చా? ఏం చేయాలి? సెకండ్స్లో మార్చాలి. ఓకే రైట్ నాన్న. 1 minute అంటే 60 seconds. ఓకే, దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ నాన్న ఎంత అమ్మా ఇది? 600 seconds. ఓకే, కన్వర్ట్ దట్ వన్ ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీస్గా డివైడ్ చేయండి. లెట్ దిస్ బి ఏ అనుకుంటున్నాను, లెట్ దిస్ బి బి, లెట్ దిస్ బి సి, లెట్ దిస్ బి డి, లెట్ దిస్ బి ఈ. ఇట్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది. ఓకే, ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ లాగా ఉంది నాన్న. ఓకే, therefore energy equal to 2 into integral 0 to 600 seconds. Okay, V of t dt. This is 2 into that's area of the right angle triangle ABC plus rectangle BCDE. 2 into what is the area of the right angle triangle nana? Half into base into height. This is length into breadth. This is 2 into half into base anta amma ikkada 600 minus 0. 600 minus 0. Height anta nana? Height cheppandi. 12 minus 10. 12 minus 10. Okay, that's the area of the right angle triangle. What is the area of this rectangle? Length into breadth. Okay, length ఏమో 600 minus 0, height ఏమో 10 minus 0. Okay, this is 2 into 1/2 into 600 into 2 plus 600 into 10. Okay, this is 2 getting cancelled nana ikkada. Okay, this is 2 into 600 plus 6000. 600 plus 6000. Therefore this energy equal to 2 into 6600. This is 132.00 or this is nana so many joules వచ్చిందమ్మా. నానా మీరు ఒకవేళ ఈ 600 తీసుకోకుండా ఉంటే 10 minutes తీసుకున్నారనుకో, 10 minutes తీసుకున్నారు, అప్పుడు నాన్న ఇది ఎంత వస్తుంది నాన్న? ఇక్కడ 10 వచ్చింది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 10. నాన్న ఇక్కడ కూడా 10 into 10 ఎంత? 100. ఇది 100 plus 10 ఎంత? 110.
ఇంటూ 2 ఎంత 220 వచ్చేది మీకు 220. మరి ఆన్సర్ యూనిట్స్ చెప్పండి అప్పుడు 220 అయితే వాట్ మినిట్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు 220 జౌల్స్ అని ఇస్తాడు. 220 జౌల్స్ రైట్ ఆన్సరా చెప్పండి నాన్న. నో. ఓకే రైట్. ఇది జౌల్స్ నాన్న రాస్తే మీరు యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే 13.2 kilojoules is the right answer. kilojoules is the right answer. ఏమో అర్థమైందా? మీలో ఎవరైనా మినిట్స్ని మీరు సెకండ్స్లో మార్చకపోతే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 220 వస్తుంది. 220 అనేది వాట్ మినిట్లో వచ్చిన ఆన్సర్, వాట్ సెకండ్స్ కాదు. ఓకే ఆన్సర్ 13.2 kilojoules is the right answer now. Okay. సరే అమ్మా, లెట్ us టాక్ అబౌట్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇస్తున్నారంటే వేవ్ ఫార్మ్స్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ కానీ కెపాసిటీ ఇచ్చేసి ది ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ ఎనర్జీ అడుగుతున్నారు. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు రెసిస్టర్ తీసుకుంటే రెసిస్టర్ విల్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఆర్ వేస్ట్ ఎనర్జీ లేదా డిసిపేట్స్ ఎనర్జీ. ఏది మాట్లాడినా రెసిస్టర్ చేసేది. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ రెసిస్టర్ నాన్న చెప్పండి అమ్మా. పవర్ ఇన్ రెసిస్టర్ product of voltage into current, nothing but ఏమొస్తుందన్నా మీకు V²/R లేదా నాన్న ఇఫ్ నో కరెంట్ తెలిస్తే I²R, సో మెనీ వాట్స్. ఓకే దెన్ ఎనర్జీ అడిగితే ఇప్పుడు తెలుసు మనకి ఎనర్జీకి పవర్ రిలేషన్ ఏంటి. ఓకే సేమ్ అమ్మ, ఒకవేళ రెసిస్టర్లు అడిగితే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డా ఆర్ వేస్టెడా ఆర్ డిసిపేటెడా. ఆర్ డిసిపేటెడ్ ఓకే ఇన్ ఏ రెసిస్టర్. ఒకవేళ నేను ఇది పిఆర్ అనుకుంటే ఈఆర్ అన్నారు అనుకుందానా, ఇంటిగ్రల్ పిడిటి. ఓకే ఇంటిగ్రల్ V²/R dt ఆర్ ఇంటిగ్రల్ I²R dt. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నాకు వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై రెసిస్టరా, ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ బై రెసిస్టరా, ఎనర్జీ వేస్టెడ్ బై రెసిస్టర్ అన్న అన్నీ ఒకటే. ఓకే సరే. నా ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇండక్టర్ ఇచ్చారు అనుకోమ్మా, ఇండక్టర్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్ అన్న, స్టోర్డ్ అన్న, షేర్డ్ అన్న. ఓకే ఇండక్టర్ విల్ అబ్జార్బ్స్ ఆర్ స్టోర్స్ ఆర్ షేర్స్. ఇది కూడా నాన్న పిఎల్ అన్నానుకో, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ చేస్తారు. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఏ ఎలిమెంట్లో అయినా పవర్ అడిగితేనా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. సరే దిస్ ఈస్ నా వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ విఎల్కి ఐఎల్కి ఇండక్టర్లో. V = వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్కి కరెంట్ ఇన్ ఇండక్టర్ అడుగుతున్నాను. పాపా VL = LdI/dt అవునా. ఓకే
therefore this కావాలంటే మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు L into DIL by dt into IL, or this is L into IL into DIL by dt. This is the PL. Power in an inductor. Next అలాగే energy absorbed or stored or shared, okay, by an inductor. EL అడిగితే integral PL dt. This is integral PL అంటే L into IL d by dt of IL dt. ఓకే, సరే నేను ఒక చిన్న మాట చెప్పండి, ఆగండి, స్టాప్. నేను ఒకసారి చూడండి అమ్మా, అందరు చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద d by dt ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ చెప్పండి అమ్మా. d by dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే 2x, d by dt ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే నాన్న 2x ఇంటూ dx by dt. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు నేను x ఇంటూ dx by dt ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1/2 d by dt ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎస్ ఆర్ నో? లేకపోతే నాన్న d by dt ఆఫ్ 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? ఓకే, నా నోటీస్ నాకు ఇక్కడ x ఉంది, దిస్ ఈజ్ x నా, దిస్ ఈజ్ d by dt ఆఫ్ x ఇంటూ dx by dt ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ L ఇంటూ చెప్పండి అమ్మా d by dt ఆఫ్ half IL square dt. Yes or no? Since L is a constant, I can write inside. Yes or no? d by dt of half into L into IL square and రాసుకోవచ్చా? నేను ఎక్కడైనా స్మాల్ లెటర్ రాసానంటే ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అని అర్థం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ కనిపించిందమ్మా, ఏమైపోయినాయి రెండు? ఈ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమైపోయినాయి? క్యాన్సిల్. ఓకే, therefore what is EL? EL of t equal to half into L into IL of t square, half Li square. Okay, సరే అమ్మా, ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పండి అమ్మా. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై అన్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ లేదా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టరా? కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్. ఓకే, యూ మైట్ స్టడీడ్ ద యాంపియర్స్లా చదివి ఉంటారు మీరు, ఈఎంఎఫ్లో యాంపియర్స్లా, యాంపియర్ సర్క్యూటల్లా లేదా యాంపియర్స్లా. చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ యాంపియర్ సర్క్యూటల్లా దేర్? సంథింగ్ లైక్ డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు సమ్ జే ప్లస్ జేసీ ప్లస్ జేడి చదివారు. ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ చెప్పండి ఒకసారి. క్లోజ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ హెచ్ బార్ డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఎస్ ఆర్ నో? ఐఎల్ ఆర్ ఐ. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. current flowing through an inductor ante energy stored in inductor depends on the current flowing through the inductor at that instance of time. Okay, then the current will be in the form of electric field or magnetic field? Magnetic field. Okay, ante energy is stored in inductor in the form of magnetic field. Okay, right now chinna point ikkade that is petti energy stored in inductor, energy stored in an inductor at any instance of time, energy stored in an inductor at any instance of time depends on current flowing through the inductor, depends on current flowing through the inductor at that instance of time only, depends on current flowing through the inductor at that instance of time only. And the stored energy will be in the form of electric field. And the stored energy will be in the form of magnetic field.
magnetic field, and the stored energy will be in the form of magnetic field. And the stored energy will be in the form of magnetic field. Sorry, in the same way, power absorbed or stored or shared by a capacitor. ఇది కూడా product of voltage into current. Product of voltage into current. ఇక్కడ కూడా టెర్మినాలజీ అన్న అబ్జార్బ్డ్ అన్న స్టోర్డ్ అన్న షేర్డ్ అన్న ఒకటే కెపాసిటర్లు. మా కెపాసిటర్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ ఐసీకి వీసీకి నా వెరీ గుడ్ అమ్మా సి డివిసి బై డిటి. ఓకే, therefore this can be written as this PC equal to VC into C dVC by dt, or this is C into VC dVC by dt. This is a PC expression. Okay, same way energy absorbed or stored or shared by a capacitor EC, integral PC dt. Okay, this EC can be written as integral C into VC dVC by dt dt. This is integral, this also can be written as half, okay, d by dt of half into C into VC of t square dt. Integration differentiation cancel అయిపోయింది. Therefore what is EC of t then? Half into C into VC of t square. Okay, half into C into VC of t square. నాన్న ఇక్కడ కూడా ఒక్కసారి ఆగండి. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి పొటెన్షియల్ చెప్తారా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే మైనస్ గ్రేడియంట్ ఇవి చదివారా ఏమన్నా ఇలాంటిది? గ్రేడియంట్ అంటేనా డో బై డో ఎక్స్ ఏఎక్స్, డో బై ఏవై, డో బై డో జెడ్ ఏజెడ్. సపోజ్ ద వేరియేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అలాంగ్ వన్ డైరెక్షన్ అనుకున్నారనుకో, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ డో బై డో ఎల్ వి అనుకుంటున్నాను. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఇటుంటే అటు వెళ్తేనా ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, దిస్ వి కెన్ బి రిటన్ యాస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ రాసుకోవచ్చా? లైన్ ఇంటిగ్రల్. ఈ వి అన్న వోల్టేజ్ అన్న విసి ఆఫ్ టీ అన్న ఒకటి. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటీ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజా కరెంట్ త్రూ కెపాసిటరా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ అ కెపాసిటర్, and voltage across capacitor will be in the form of electric field or magnetic field? Electric field. Okay, and the capacitor stores energy in the form of electric field. Okay, right now ikkada ochina point randi. Energy stored in a capacitor, energy stored in a capacitor at any instance of time, energy stored in a capacitor at any instance of time depends on energy stored in a capacitor at any instance of time depends on voltage across the capacitor, depends on voltage across the capacitor at that instance of time only, depends on voltage across the capacitor at that instance of time only. And the stored energy will be in the form of electric field. And the stored energy will be in the form of electric field.
నాన్న వినండి అమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది? స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. ఓకే రైట్. నా ఇప్పుడు ఐడియల్ ఇండక్టర్ తీసుకుంటామా? దిస్ ఐడియల్ ఇండక్టర్ నాన్న. L Henrys. That's all. Ideal inductor అంటే ఇదే. వినండమ్మా. నోటీస్ హియర్. అందరు వినాలి. ఐడియల్ ఇండక్టర్ ఇట్ విల్ జస్ట్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. దట్స్ ఆల్. కానీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తే ఇలా ఐడియల్ ఇండక్టర్ ఏమీ ఉండదు నాన్న. కాయిల్. ఓకే. దిస్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, స్మాల్ రెసిస్టెన్స్. అదే ప్రాక్టికల్గా ఇండక్టర్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది నాన్న చెప్తారా? సమ్ రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ విత్ ఇండక్టెన్స్ ఇలా ఉంటుంది. సమ్ ఆర్ సిరీస్ విత్ ఎల్. ఇలా ఆర్ సిరీస్ విత్ ఎల్ లాగుంటే దాన్ని ఏమంటారు? కాయిల్ అంటారు. చోక్ కాయిల్ లేదా కాయిల్ అంటారు. నన్ను ఎప్పుడైనా మీకు చెప్పారనుకో, an ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 Henry రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అని ఇచ్చారనుకో, అర్థం ఏంటమ్మా? ఐడియల్ ఇండక్టరా, ప్రాక్టికల్ ఇండక్టరా? ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్. ఓకే. దాన్ని ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ ఆల్సో కాల్ ఈజ్ ఏ కాయిల్ అంటారు, చోక్ కాయిల్. ఓకే రైట్. నా కెపాసిటర్ నోటీస్ ఇయర్ నాన్న, ఒకసారి వినండి అమ్మా. సార్ ఈ రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఎందుకు పెట్టారు? ప్యారల్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే, యాక్చువల్గా ఈ కరెంట్, వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇండక్టర్? ఐఎల్. ఇలాగా ఇది విఎల్, ఇది ఐఎల్. ఓకే. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ ఎంత అమ్మా? ఐఎల్. ఇది విఎల్ నానా, ఇది ఐఎల్. వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్? ఇక్కడ ఐఎల్ఏ. ఓకే. ప్రాపర్టీస్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. కరెంట్ ఇక్కడ ఐఎల్ఏ, ఇక్కడ ఐఎల్ఏ. ఓకే. ఇలా చూపించాను. సరే, నా ప్రాక్టికల్ కెపాసిటీ తీసుకుంటే ఐడియల్ కెపాసిటీ ఇట్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. దిస్ ఇస్ C ఫారెడ్స్. ఓకే. L Henrys ఇలా ఇచ్చారు, C ఫారెడ్స్. ప్రాక్టికల్ కెపాసిటీ చెప్పండి అమ్మా ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు? రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అమ్మా? ప్యారల్లో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ నాన్న. హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే. ఇది VC తీసుకుంటే వోల్టేజ్ నాన్న సేమ్ వోల్టేజ్ హియర్, ఇది కూడా VC. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ IC. నాన్న ఇది VC అని తీసుకుంటే దిస్ ఆల్సో VC, ఇక్కడ సేమ్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? ఓకే. ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్ అంటే ఇలా ఉంటుందమ్మా. ఐడియల్ కెపాసిటర్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. ప్రాబ్లమ్స్ లేస్తారు. ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ 2 Farad, రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఐడియల్ కెపాసిటర్, ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్? ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్. Finished? Okay. Done? సరేనా? ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా, చూడండి అన్న. ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చారు.
ఇలాగ ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చారమ్మ. ఇది 2 ఇచ్చారు, 4 ఇచ్చారు, సో అండ్ సో సెకండ్స్లో ఇచ్చారు. 6 ఇన్ ఆంపియర్స్లో ఇచ్చారు కరెంట్. 6 in seconds లో ఇచ్చారు. ఓకే, టేక్ ఏ క్వశ్చన్. ఫిగర్ షోస్ current flowing through a figure shows current flowing through an inductor of inductance. Figure shows current flowing through an inductor of inductance 2 Henry, an inductor of inductance 2 Henry and resistance 1 ohm. Inductor of inductance 2 Henry and resistance 1 ohm. Determine energy absorbed. Determine energy absorbed up to 4 seconds. Determine energy absorbed up to 4 seconds. Cheyna. Determine energy absorbed up to 4 seconds అడుగుతున్నారు. చేయండి. Determine energy absorbed up to 4 seconds. Done? సరే అమ్మ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పండి. ఇక్కడ చూడాలి ఏం అడిగారు, అప్ టు విచ్ టైం అడిగారు, ఇక్కడ 4 seconds అడిగారు. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అడిగారు. ఇంకా ఉంది నాన్న, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అన్నారు, అప్ టు ఇన్ఫినిటీ దాకా కాన్స్టెంట్, లీవ్ ఇట్. ఒకసారి చూడండి నాన్న, దిస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకే, సరే అంటే ఎలా ఉంటుంది పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అంటే y = m × x లాగా ఉంటుంది. స్లోప్, వాట్ ఇస్ స్లోప్ చెప్పండి అమ్మా. హైట్ ఎంత ఇక్కడ 6, వాట్ ఇస్ ద విడ్త్ హియర్ 2, 6/2 3. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి నాన్న ఎలా ఉంటుందమ్మా, t యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్ కదా, t యాక్సిస్ చెప్పండి నాన్న. 3 × t, 3 × t. ఓకే అమ్మ, దిస్ I ఆఫ్ t మీరు అడిగితే దిస్ I ఆఫ్ t = y = m × x నానా సార్. లేకపోతే మీకు అర్థమయ్యేట్లు చెప్పాలంటే మళ్ళీ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇది 0 0, ఇదేమో 2, 6. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 0 0? y - 0 = స్లోప్ ఇంటూ x - 0. ఎస్ఆర్నో, ఇక్కడ x కాదు, ఇది t యాక్సిస్ అని చెప్తున్నాను, ఇది y కాదు, I ఆఫ్ t అని చెప్తున్నాను. ఓకే, దిస్ IL ఆఫ్ t - 0 = స్లోప్ ఇంటూ t - 0. వాట్ ఇస్ స్లోప్ అమ్మా ఇక్కడ? ఓకే, y2 - y1/x2 - x1 ఎంత? దిస్ IL ఆఫ్ t = ఎంత నాన్న? 3 × t. అది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. అక్కడ అది డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నా, హైట్ ఏమో 6, ఇది విడ్త్ ఏమో 2, 6/2 × t అంటున్నాం అంతే. ఓకే, దిస్ IL ఆఫ్ t = 3t నాన్న. బిట్వీన్ ద లిమిట్ 0 < t < 2. ఓకే నా 2 to 4 చెప్పండి అమ్మా. కాన్స్టెంటేనా? అంతే, ఎంత వాల్యూ ఎంత? 6. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 6 బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 2 < t < 4. సరే, మీకు స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఏమన్నారు? ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 Henry, రెసిస్టెన్స్ ఎంత అన్నారు నాన్న? 1 ohm. అంటే ఐడియల్ ఇండక్టరా, ప్రాక్టికల్ ఇండక్టరా? ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్. ఓకే, ఓకే, దిస్ R = 1 ohm,
L equal to 2 Henries అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమడిగారు, ఎనర్జీ ఏమడిగారు చెప్పండి నాకు ఒకసారి. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్. సరే ఇందాక మనం కొన్ని మాట్లాడాం కదా, ఒకసారి వెళ్ళండి. రెసిస్టర్ తీసుకున్న టెర్మినాలజీ ఎలా అంటాం నాన్న? ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ అన్నా, వేస్టెడ్ అన్నా, అబ్జార్బ్డ్ అన్నా ఒకటేనా? ఇండక్టర్ తీసుకుంటేనా స్టోర్డ్ అన్నా, షేర్డ్ అన్నా, అబ్జార్బ్డ్ అన్నా ఒకటేనా? అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై బోత్ రెసిస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండక్టర్. ఓకే, మిమ్మల్ని అడిగింది ఈ అబ్జార్బ్డ్ అడిగారు. ఈ అబ్జార్బ్డ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై రెసిస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండక్టర్ నాన్న. ER ప్లస్ EL. ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై బోత్ ఇండక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెసిస్టర్ నాన్న. అందుకే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇండక్టర్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ బై ఇండక్టర్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ బై రెసిస్టర్. చెప్పండి. ER అండ్ దిస్ ఈస్ ద IL ఆఫ్ T. నాన్న ఇక్కడ చెప్పడమ్మా, హౌ బోత్ ద ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీస్. వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ సెడ్ టు బి సిరీస్ నాన్న, సేమ్ కరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎనర్జీ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్. ఎస్ ఆర్ నో? కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ అన్నా, కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ అన్నా ఒకటే ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ బై రెసిస్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద 0 to 4. ఓకే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఇఫ్ నో కరెంట్ తెలిస్తేనా? IR స్క్వేర్ dt. ఇక్కడ IR అన్నా IL అన్నా ఒకటే. 0 to 4 IL స్క్వేర్ dt. పీస్ వైజ్ లీనియర్ కాబట్టి స్ప్లిట్ ద లిమిట్స్ నాన్న. 0 to 2 IL స్క్వేర్, అలాగే 2 to 4 IL స్క్వేర్ dt. Okay, tell me Nana, what is the expression for IL between the limits 0 to 2? 3t. This is 3t square dt. Between 2 to 4 Nana? Okay, 6 square dt. This is 9 integral 0 to 2 t square dt plus 36 2 to 4 dt. Okay, 9. Nana, what is the integral of t square amma? T cube by 3. This is t cube by 3 between the limits 0 to 2 plus 36. This is t between the limits 2 to 4. Therefore, ER, this ER equal to 9 into 2 cube by 3. 2 cube minus 0 cube by 3, okay, plus 36 into 4 minus 2. This is 9 by 3 nana entamma 3 into 8 minus 0 plus 36 into 2. Now 3 8s 24 plus 72. What is value nana ikkada? 96 joules. So this is the energy absorbed by the resistor nana. This is the energy absorbed by the resistor during the interval 0 to 4 seconds. 24 plus 72. We only ER calculate chesam. Energy is absorbed by both resistor as well as inductor. Okay. EL kuda calculate chesi cheppandi ma. EL. Nana EL. EL nothing but integral 0 to 4 L into IL of t d by dt of IL of t dt. L into IL of t into d by dt of IL of t. Okay. Therefore, this is 0 to 4. L, what is the value of L nana? 2 Henries అని ఇచ్చారు. Okay. 2 into. సరే నాన్న ఇక్కడ స్ప్లిట్ ద లిమిట్స్ అమ్మా. ఇక్కడ స్ప్లిట్ ద లిమిట్స్ పీస్ వైజ్ లీనియర్ కదా. 0 to 2 ఒకటి కరెంట్ ఈక్వేషన్, 2 to 4 ఇంకో కరెంట్ ఈక్వేషన్ కదా. దిస్ ఈస్ 0 to 2 ప్లస్ 2 to 4 స్ప్లిట్ చేస్తాను. therefore this EL చెప్పండి అన్న. EL ఈక్వల్ టు నాకు L వాల్యూ 2. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 ఇంటూ IL చెప్పండి అమ్మా. IL
3t d by dt of 3t dt plus 2 to 4 2 into 6 d by dt of 6 dt. This is 0 to 2, this is 2 into 3t d by dt of 3t. What is the differentiation of 3t, Nana? 3 dt plus 2 to 4, Nana, ఇక్కడ 12. Nana, what is the differentiation of a constant? ఏమో అందరు చెప్పాలి నాన్న. Differentiation of a constant 0. అవునా? అందుకే నాన్న ఇదంతా 0 అయిపోయింది. Okay, therefore this value na 9 to 18, this is 18 into integral t between the limits 0 to 2 plus 0, or this is 18 into t square by 2 between the limits 0 to 2. Okay, this is 18 into 2 square minus 0 square divided by 2. Now this is 9 into 2 square minus 0 square. Enta amma idi 36 plus 0. Amma 36 plus 0 enta nana? 36 joules. That's your EL. That's your EL. Therefore total energy absorbed enta then? E absorbed. Okay, energy is absorbed by both resistor as well as inductor. ER plus EL. What is ER? 96. EL nana? 36. Answer? 132 joules is the right answer. But adigina question adamma. సరే, ఇప్పుడు మీకు కొంతమందికి మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది. ఏంటి సార్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ హాఫ్ LI స్క్వేర్ కదా, హాఫ్ LI స్క్వేర్. మరి హాఫ్ LI స్క్వేర్ వాడకుండా ఎందుకు ఇంటిగ్రల్ LIL d by dt IL వాడారు అనే డౌట్ వచ్చింది. వచ్చిందా? రెండు ఒకటే నాన్న. వినండి అమ్మ, అదే చెప్తున్నాను వినండి. హాఫ్ LI స్క్వేర్ అయినా వాడుకోండి, లేకపోతే ఇలా అన్నా వాడుకోండి. ఒకసారి చూడండి నాన్న, అందరు చూడాలి. వాట్ ఈస్ హియర్ అందరు అమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద వే ఫార్మ్ గివెన్ నాన్న. ఏమి ఇచ్చారు? దిస్ ఈజ్ 0 ఇచ్చారు, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 4, ఓకే, దిస్ ఈజ్ 6 ఇచ్చారు. వినండి, స్టాప్ రైటింగ్ నాన్న, వినండి. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ. నన్ను ఒకవేళ ఇది ఒకవేళ 0.5 సెకండ్స్ అడిగారు అనుకున్నాను. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంతో తెలిస్తే హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ 0.5 సెకండ్స్ స్క్వేర్ రాస్తాను. ఆ వాల్యూ ఎంత రాస్తాను. ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చింది కదా, అంతే. ఒకవేళ 1 దగ్గర అనుకోండి, మీకు తెలుసు ఇక్కడ స్లోప్ రమ్మా 3, 6/2 3 కదా, అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత నాన్న? ఈ వాల్యూ ఎంత? 3 వచ్చింది. ఒకవేళ నన్ను 1 దగ్గర అడిగారు అనుకో, హాఫ్ ఇంటూ L అమౌంట్ 2 into 3 square వేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద ఎనర్జీ హియర్. ఒకవేళ 2 దగ్గర అడిగారు అనుకోమా, టెల్ మీ ద వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ హియర్. కరెంట్ ఎంత? 6 amperes. హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ 6 స్క్వేర్, 2 క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న? 36 joules. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ 0 కదా కరెంట్, ఇక్కడ ఎంత నాన్న? 0 joules. ఈ బిట్వీన్ ఎంత? 36 - 0 ఎంత? 36 joules బిట్వీన్ ద డ్యూరేషన్. దేనికి? 0 to 2. ఓకే, అయిపోయింది నాన్న. 4 దగ్గర అడిగారు అనుకో అమ్మ, 4 దగ్గర వాట్ ఇస్ కరెంట్? 4 దగ్గర 6 amperes. ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీ ఎంత? హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ 6 స్క్వేర్ ఎంత? 36 joules వచ్చిందమ్మా. 4 దగ్గర అడిగినా కూడా వాల్యూ 36. డ్యూరేషన్ చెప్పండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ 36, ఇక్కడ 36, వాల్యూ ఎంత? 36 - 36 ఎంత బిట్వీన్ దిస్ డ్యూరేషను? ఏమా? 0 joules. నాన్న వినండి నాన్న. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ ఇండక్టర్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 0. ఇక్కడ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది?
36 వచ్చింది. బిట్వీన్ 0 to 2 ఎంత? 36 minus 0 36. ఓకే, నా 2 దగ్గర 36 వచ్చింది. 4 దగ్గర కూడా 6 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎంత నాన్న? 36. బిట్వీన్ ద డ్యూరేషన్ 2 to 4 ఎంత? 36 minus 36 ఎంత? 0. మీకు అదే వచ్చిందన్న. 0 to 2 36 వచ్చింది. 2 to 4 ఎంత వచ్చిందన్న? 0 వచ్చింది. టోటల్ ఎంత వచ్చింది మీకు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత నాన్న? 36 minus 0 ఎంత? ఏమో అర్థమైందా? నాకు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలా వేవ్ ఫామ్ తీసుకొని చెప్పేయచ్చు. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ at any instance of time depends on the current flowing through inductor at that instance of time only. ఇక్కడ నాకు 0, ఏ ఇన్స్టెంట్ అడిగితే ఆ ఇన్స్టెంట్ కరెంట్ బట్టి నేను చెప్పేస్తాను. ఇక్కడ అడిగితే 36, ఇక్కడ అడిగితే 36 వచ్చింది. బిట్వీన్ 36 ఇక్కడ 36 కాబట్టి ఎంత? 0. ఇక్కడ 0 నానే, ఇక్కడ 36 ఎంత? ఇక్కడ మధ్యలో 36 జౌల్స్. ఏం అర్థమైంది అందరికీ? ఓకే, ఈ 36 జౌల్స్, ఈ 0 జౌల్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అడిగారు అనుకో, ఇదేమో 0 జౌల్స్, ఇదేమో 36 జౌల్స్. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ బట్టి చెప్పేశాను. ఈ 36, ఈ డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే 36 జౌల్స్. చూసి చెప్పేయచ్చు. ఏమా నేను అదే వేసా, అదేనా వేయచ్చు, ఇదన్నా వేయచ్చు. క్లియర్ అందరికీ? ఓకే, సరే, ఇవన్నీ చేశారు కదా. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In the above problem, అంటే ఇదే నాన్న క్వశ్చన్ అంతా ఇలా ఇచ్చారు. ఫిగర్ షోస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 Henry, రెసిస్టెన్స్ 1 ohm, ఓకే అని ఇచ్చారు. ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం determine energy stored up to 4 seconds. Determine energy stored up to 4 seconds అడిగారు నన్ను. ఆన్సర్ నాన్న? ఏమా పెద్దగా అందరూ? 36 జౌల్స్ రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఎందుకు 36? 36 అని ఎందుకు చెప్తున్నారు? స్టోర్స్ అడిగారు. విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ? ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు కదా. విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ? ఇండక్టర్ ఒక్కటే. ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ బై రెసిస్టర్ 96, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ బై ఇండక్టర్ ఏమో 36. ఈ రెండిట్లో విచ్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ? ఓన్లీ ఇండక్టివ్ పార్ట్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత నాన్న? 36 జౌల్స్. అయిపోయింది. రాయండి అమ్మా. 36 జౌల్స్ అని పెట్టేసి, సిన్స్ ఓన్లీ ఇండక్టర్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. నేను అందుకే వర్డింగ్స్ ఇందాక చెప్పింది మీకు అది. సిన్స్ ఓన్లీ ఇండక్టర్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. ఇందాక మీకు చెప్పా కదా, రెసిస్టర్ అయితే ఎబ్జార్బ్స్ అన్నా, డిసిపేట్స్ అన్నా, వేస్ట్స్ అన్నా అలా అడుగుతూ ఉంటారు. వర్డింగ్ మీకు చెప్పా కదా. ఒకవేళ ఇండక్టర్ తీసుకుంటేనా అబ్జార్బ్స్ అన్నా, స్టోర్స్ అన్నా, షేర్ అన్నా అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియరా? సరే నాన్న, మీరు ఆ డయాగ్రామ్ అలా ఆన్సర్ చేయగలిగితే చాలా ఈజీ నాన్న. వినండి అమ్మ, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూసి ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు. వినండి నాన్న ఒకసారి. నాన్న ఇది తీసుకోండి ఒకసారి, ఇక్కడ చూడండి. నోటీస్ హియర్ అందరు, నోటీస్ హియర్. నాకు ఇక్కడ కరెంట్ 0, ఎనర్జీ ఎంత అక్కడ? ఏమా ఇది నాన్న, ఇదే క్వశ్చన్. ఇదంతా చేయొద్దు, ఏం చేయొద్దు అసలు. డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం, ఎనర్జీ ఇండక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ 0 కరెంట్ ఇక్కడ 0 కాబట్టి ఎనర్జీ ఎంతనా? 0. ఈ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర కరెంట్ 6 కాబట్టి కరెంట్ ఎంత? ఎనర్జీ ఎంత? 12 × L × 6² ఎంత? 36 జౌల్స్. ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర 36. ఓకే, అది క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత వచ్చింది? 36 జౌల్స్ వచ్చింది. వాడు 0 to 2 అన్నారు అనుకో, ఆన్సర్ ఎంత? 36 minus 0 ఎంతమ్మా? 36 జౌల్స్. ఒకవేళ 2 to 4 అన్నారు అనుకున్నాను, ఆన్సర్ ఎంత? 36 minus 36 0. ఒకవేళ 0 to 4 అన్నారు అనుకో, 36 minus 0 ఎంత? ఏనా? 36 జౌల్స్. అయిపోయింది. ఏం అర్థమైంది అందరికీ? రైట్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, చెప్పేసేయండి ఈసారి. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఫిగర్ షోస్ current flowing through an inductor of inductance
Figure shows current flowing through an inductor of inductance 2 Henry, an inductor of inductance 2 Henry and resistance 1 ohm. An inductor of inductance 2 Henry and resistance 1 ohm. Determine energy stored. Determine energy stored up to 6 seconds. నా డయాగ్రామ్ మార్చారమ్మా, ఇది తీసుకోండి అమ్మా డయాగ్రామ్. డిటర్మైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అప్ టు 6 seconds అడిగారు నాన్న. చేయండి నాన్న. డిటర్మైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అప్ టు 6 seconds అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ నాన్న. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆన్సర్ అంతేనమ్మా, వెరీ గుడ్ నాన్న. 0 అంతే, వెరీ గుడ్. ఏముంది, చాలా సింపుల్ నా. అసలు చూడండి అమ్మా పాయింట్, అసలు చూడండి, బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ అట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ. ఆ పాయింట్ అంతే. ఇంకా మా ఇనిషియల్గా చూడండి అన్న, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ హియర్ 0, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ 0. వాళ్ళు ఏం అడిగారు ఇక్కడ 6 దగ్గర అడిగారు. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ 0. ఓకే, అంటే ఎంత పవర్, ఎంత ఇక్కడ ఎనర్జీ ఎంత 0. బిట్వీన్ ద 0 to 6 అంటే ఎంత, 0 - 0 ఎంత 0. అదే ఆన్సర్. అయిపోయింది అన్న, అంతే. బిట్వీన్ 0 to 6 seconds అంటే ఆన్సర్ ఈ 0 ఆ 0. ఓకే, ఫినిష్డ్. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని చేస్తానంటే వాళ్ళ కోసం ఈక్వేషన్స్ ఇస్తున్నాం, యూ కెన్ డూ ఇట్. నన్ను వినండి అమ్మా ఒకసారి. ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా. స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, అవునా? హైట్ ఎంత 6, విడ్త్ ఎంత 2. ఓకే, దిస్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ 6/2. ఓకే ఓకే, రైట్. 6/2 into t బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 less than equal t less than equal 2. ఓకే, నా బిట్వీన్ 2 to 4 చెప్పండి నాన్న. 6 కాన్స్టెంట్, 2 to 4. ఓకే, 6 కాన్స్టెంట్ అంతే. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ 4 to 6 చెప్పండి అమ్మా. స్లోప్ పాజిటివా నెగిటివా? ఓకే, నెగిటివ్. ఓకే, హైట్ ఏమో 6, విడ్త్ ఏమో 2. -6/2 into ఎవ్రీవన్ t. ఓకే, నన్ను వినండి అమ్మా ఒకసారి. ఆరిజిన్ నా వినాలి, నోటీస్ హియర్ అమ్మ. ఇలా ఉంది నాన్న ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్, ఇలా ఉందనుకో, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకే, విత్ స్లోప్ సపోజ్ మీరు అన్నట్లే -3 అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద -3 into t అయినా ఎస్ఆర్. ఓకే అమ్మ, ఈసారి ఆ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాదు, పాసింగ్ త్రూ సమ్ అదర్ పాయింట్ అనుకోండి. ఇది అడ్వాన్స్ లైనా డిలేడ్ లైనా? ఈ లైన్తో కంపేర్ చేస్తే అది అడ్వాన్స్ లైనా డిలేడ్ లైనా? డిలే లైన్. డిలేడ్ బై హౌ మెనీ యూనిట్స్? ఇక్కడ 6 అనుకుంటే 6 units. అప్పుడు ఇది ఎలా రాసుకోవాలి? -3 into t - 6 రాయాలి. ఇప్పుడు ఇది పాసింగ్ త్రూ 6 పాసింగ్ త్రూ ఆరిజినా? పాసింగ్ త్రూ 6. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 3 - 6 ఉంది. ఓకే,
ఏమో అర్థమైందా? సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో చదువుతారు మీరు, డీటెయిల్గా చదువుతారు తర్వాత. దిస్ ఈజ్ బిట్వీన్ 4t < 6 నాన్న. లేదా మీరు 2 పాయింట్స్ తీసుకొని చేయండి, 2 పాయింట్స్ తీసుకొని చేయండి. ఇక్కడ నాన్న ఈ పాయింట్ ఏమో 4,6, ఈ పాయింట్ ఏమో 6,0 అని తీసుకొని 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి పాసింగ్ త్రూ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అని చేసుకోండి. యూ విల్ గెట్ దిస్ వే. ఓకే, ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఇక్కడ 3t వచ్చింది, ఇక్కడ -3 × t - 6 వచ్చింది. నాన్న మీరు ఆ ఈక్వేషన్ సిఆర్ ఈ లైన్ కనుక పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే ఎంత? -3 × t కరెక్టే, కానీ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజినా పాసింగ్ త్రూ 6ఆ? ఇట్స్ ఏ డిలేడ్ లైన్, అందుకైనా డిలేడ్ బై ఈ యూనిట్స్ కూడా చూపించాలి. -3t కాదు, -3 × t - 6 వచ్చింది మనకి. ఓకే, అప్పుడు నాన్న ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ అడిగారు కదా. ఈ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఇండక్టర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 6 L × IL × d/dt of IL dt. మీరు ఇప్పుడు రాసిన 0 to 2. ఓకే, దిస్ ఈస్ 3t, L ఏమో 2, 3t d/dt of 3t dt. బిట్వీన్ 2 to 4 అన్నారు అనుకున్నా, 2, 6 d/dt of 6 dt. అలా 4 to 6 అన్నారనుకో, 2 -3t - 6 d/dt of -3 × t - 6 dt. ఓకే నాన్న, ఇది అమ్మ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ అన్న? ఇది 0 అయిపోయింది. అమ్మ ఇది మీరు చేస్తున్నానా, ఇది 36 వస్తున్నానా, ఇది 0, అది మీరు చేయండి ఇంటిగ్రేషన్ -36. టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత అమ్మా? 0 joules ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. 0 joules 26 అయింది. అయిపోయిందా? అర్థమైందా అందరికీ? ఇది తెలియపోయిన సింపుల్ పాయింట్ ఇంతేనా? సింపుల్ పాయింట్. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ. ఆ పాయింట్ బేస్తో చేయొచ్చు. ఇలాంటివే సేమ్ యూ కెన్ డూ విత్ ద కెపాసిటర్ ఆల్సో. ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఓకే, టేక్ ఏ క్వశ్చన్. Figure shows voltage across a capacitor of capacitance. Figure shows voltage across a capacitor of capacitance 2 farads, capacitor of capacitance 2 farad and resistance 1 ohm. Capacitor of capacitance 2 farad and resistance 1 ohm. Determine energy absorbed. Determine energy absorbed up to 4 seconds. నానా ఏంటమ్మా ఇచ్చింది? ఐడియల్ కెపాసిటర్, ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్? నానా ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్. ఈ VC ఆఫ్ టీ ఇచ్చారమ్మా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ R, దిస్ ఈజ్ C ఫారెడ్స్ ఇచ్చారు సార్. నాన్న ఇక్కడ రెండు ఎలా ఉంటాయి రిప్రజెంట్ చేస్తే ప్రాక్టికల్గా? దిస్ ఈజ్ కెపాసిటర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ R. ఓకే, హియర్ ఆల్సో VC, ఇది కూడా VCA, VC ఆఫ్ టీ, ఇది కూడా VC ఆఫ్ టీ. రైట్. Okay, therefore energy is absorbed by both resistor as well as capacitance, ER as well as EC. Nana. Okay. Amma, let us calculate the energy absorbed by resistor anukondi. Okay. Nana andar nana. If you know voltage teliste, how to calculate power in a resistor? V square by R. Current teliste indaka I square into R chesam. Okay.
ఇప్పుడు విఆర్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఆర్ చేస్తాం. ఎస్ఆర్ ఇంటిగ్రల్ పవర్ డిటీ నాన్న. ఓకే, మనం చేసింది ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ పీడిటీ చేసాం. పవర్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ వి స్క్వేర్ బై ఆర్, విఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్. అమ్మ ఇక్కడ విఆర్ అన్న విసి అన్న ఒకటేనా ఈ క్వశ్చన్లో? విసి స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఆర్. ఆర్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? 1. ఇందాక కూడా ఆర్ ఈక్వల్ 1 కాబట్టి ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్లో ఐ ఇంటూ 1 వేస్తాం. మనకి ఐఎల్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది డైరెక్ట్గా. విసి స్క్వేర్ బై 1 వేస్తే అన్న ఏమొస్తుంది? విసి స్క్వేరే వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ విసి స్క్వేర్, విసి స్క్వేర్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద నాన్న ఇక్కడ కూడా చెప్పేసాడమ్మా, డిఫైన్ విసి ఆఫ్ టీ పీస్ వైజ్ లీనియర్ కర్వే. విసి ఆఫ్ టీని డిఫైన్ చేయండి. ఇక్కడ ఇందాక లాగేనా సేమే, హైట్ 6 విడ్త్ 2, 6/2 ఇంటూ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి ఓకే, బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 less than t less than equal to, అండ్ బిట్వీన్ 2 to 4 కాన్స్టెంట్ ఎంత? 6. ఓకే రైట్. దేర్ ఫోర్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. 3t స్క్వేర్ dt 6 స్క్వేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. వీ గాట్ దిస్ 96 జౌల్స్ వచ్చేసింది. అలాగే ఎనర్జీనే కెపాసిటీ. ఎనర్జీనే కెపాసిటీ నథింగ్ బట్ సి ఇంటూ విసి ఆఫ్ టీ డివిసి ఆఫ్ టీ, డి/dt ఆఫ్ విసి ఆఫ్ టీ. ఇది కూడా పీస్ వైజ్ లీనియర్ ఇచ్చారు కాబట్టి 0 to 2, 2 to 4 స్ప్లిట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈసీ నథింగ్ బట్ కెపాసిటెన్స్ 2 ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ 3t, డి/dt ఆఫ్ 3t ఇదే ఇది. ఓకే, చేస్తూ ఉంటున్నా. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ వీ గాట్ హియర్? 36 జౌల్స్ వచ్చింది. 36 + 0 36 జౌల్స్. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఇస్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్? ER plus EC. 96 plus 36 ఆన్సర్ నానా 132 joules is the right answer. ఇందాక క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి నాన్న నేను ఏం చేశానంటే చూస్తే ఇందాకేమో కరెంట్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను? ఇక్కడ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చా. అక్కడ ఇండక్టర్ వాల్యూ ఎంత? 2 హెన్రీస్ ఇచ్చా. ఇక్కడ కెపాసిటర్ వాల్యూ ఎంత పెట్టాను? 2 ఫారెడ్స్ పెట్టా. రెసిస్టర్ ఇందాక ఎంత ఇచ్చానమ్మా? 1 ohm. ఇక్కడ ఆ 1 పెట్టడం వల్ల ఆన్సర్లు సేమ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ వి స్క్వేర్ బై 1 అన్నా ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 అన్నా ఒకటే. ఓకే, అందుకే మీకు ఇక్కడ అక్కడ ఆన్సర్లు ఒకటే వచ్చింది. ఇందాక ఏమైతే ప్రాబ్లమ్స్ చేయించానో న్యూమరికల్స్ ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ డూ ద సేమ్ న్యూమరికల్స్. క్లియర్? దిస్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్ నానా 96 joules. అలాగే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద కెపాసిటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 36 joules. టోటల్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ నథింగ్ బట్ 96 plus 36 132 joules is the right answer. Okay, finished? ఇవాళ చెప్పే ప్రతి కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ. డన్ ఎవ్రీవన్? ఇందాక ఇండక్టర్తో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా అన్నీ చేయొచ్చు ఇక్కడ కెపాసిటర్తో కూడా అమ్మ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అడిగాను అనుకో అమ్మ 4 seconds వరకు ఆన్సర్ ఎంత అమ్మా? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అప్ టు 4 seconds అడిగితే ఆన్సర్ ఎంత? 36. ఎందుకు 36? ఓన్లీ కెపాసిటర్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ కాబట్టి. ఓకే, అది రైట్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. లెట్స్ టేక్ ఎ బ్రేక్. విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ 10 minutes అమ్మా. విల్ కమ్ బ్యాక్.